lálà olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ Mọ́kàndé Gíadùnbí Kẹ́ńtò kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn gbàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà la ó mọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà yóò wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí Tọ́láyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pera mi padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá àjàmọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ abú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tán bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ Ìgbòho kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba Ìgbòho mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè of Ìgbòho kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. ẹ káàárọ̀ máa àkúdájú ẹ kọ́kọ́ sọ fún wa àdúgbò wo la wà báyìí. Òkè Ìbùkún. Òkè Ìbùkún. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ìlú wo ní òkè. Ní Ọ̀gbàgì. Àkókó. Sambod wọn ni. Sambod wọn nìyẹn. Ọkàn tó wà ní wọ́n tètè já sílẹ̀. Wọ́n bá ti bèrè ibi ni mọ́tò máa ń gbà. Ká jẹ́ kó jìnnà báyìí. Bá mú yín débẹ̀ nígbà tí mo rí yín mà ni mo yà ni mo fẹ́ béèrè gbólóhùn bíi méjì lọ́wọ́ lẹ́nu yín bọ̀ mo kọ́kọ́ wá rí i pé ẹ gbé ẹ ń lọ oko ni
so oko tẹ́ wá ń lọ yìí nísìn tí mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè ká tó di pé a máa sọ̀rọ̀ oko tẹ́ ń lọ yẹn because ìjọba ń sọ pé oko ni káwọn èèyàn máa lọ but ṣé ìrànlọ́wọ́ wà àìtí ni béèrè yẹn nísìn tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín mà ni pé mo dájú rẹ̀ tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín pé kí ló ṣe tí kò sí development tó pọ̀ tó ti dé sí àyíká yìí. bí èmi ṣe rò ó sí fún kínní mi lọ school déédéé tó bá jẹ́ pé mo lọ school òye ibẹ̀ yẹn ibà yé mi dáadáa ṣùgbọ́n tí olórí pàtàkì tó bá wà ní àyíká gbogbo ìlú àtàwọn tó wà ní ìlú òkè tí wọ́n bá fẹ́ mú nǹkan tó dáa wá sí ìlú ṣe mọ̀ pé àwọn ni wọ́n á rìn pé nǹkan yìí ó yẹ wọ́n jẹ́ kí wọ́n pawọ́pọ̀ ká jọ gbé wá sí ìlú ṣùgbọ́n ẹ̀mí ìfẹ́ ìṣọ̀kan ni nǹkan tó dáa lè fi wá sí ìlú. ká tó wá lọ sórí ọ̀rọ̀ oko yẹn mà á tó bí ọdún mélòó tẹ́ ti ń gbà nínú oko tẹ́ ti ń ṣe bí á tó ọdún mélòó sẹ́yìn. èmi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí mi ì ṣe ọmọ ọ̀gbàdì ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ tí mo bí ọmọ ọ̀gbàdì ni ọkọ mi iṣẹ́ tí ọkọ mi sì ń ṣe ni mi sì níṣẹ́ sọ́wọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé ọkọ mi ò lè máa lọ oko kí wàá sọ pé mo fẹ́ jòkó tí n bá sì wá jòkó sílé ṣé ẹ mọ̀ pé gbá àgbèrè á dìde. bẹ́ẹ̀ni nǹkan tí èmi fi ń tẹ̀lé ọkọ tèmi lọ oko nìyẹn. kí lẹ wá fẹ́ fi ránṣẹ́ sí àwọn tó máa wo fídíò yìí lókè òkun àti nílé. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni màá fi ránṣẹ́ sí wọn. tó ẹ ṣeun gan ni mà. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí á fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. àdúgbò wo la wà báyìí. ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ wọn ra wọn ra pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tó lọ́n fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ Ìgbòho kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba Ìgbòho mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè of Ìgbòho kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ da mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. ẹ jẹ́ fàmí sókè. 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 ẹ jẹ́ fàm
ẹ jẹ́ fàmí sókè.
lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mákẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí Kentos kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tọ́láyọmí Koiki àti bàbá wa gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353 863 375 537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù. Catholic origins, I'll be traveling through the overground, and from there I will join the underground. From the underground, I'll be coming up at the Oxford Circus. So follow me with the journey. Now, níbi tí olúkálùkù bá ti ń bọ̀ ni ẹ ti máa bọ́lẹ̀. So èmi máa bọ́lẹ̀ ní 7 Sisters láti lọ bọ́ sórí London Underground, heading towards the BBC Broadcasting House. So olúkálùkù ní journey bí tó ti máa connect, but internet gangan ní the Victoria line tó máa gbé yín dé Oxford Circus. Next station. Victoria line òun ló dé Oxford Circus àti Central line. So like I said, ibi tèmi ti fẹ́ join ní Victoria Station lélẹ̀, olúkálùkù máa join from different areas. So I'll be heading towards the down to connect the train. Mo ti ń lọ sínú underground níbi tí màá ti lọ join ní Victoria line tó máa gbé mi dé Oxford Circus. Lẹ́ẹ̀kan sí Victoria line yẹn níbẹ̀ ni train tí ó máa join. So that is the Oxford Circus. Ibi tẹ́ ń bọ̀ lélẹ̀ kékeré line débẹ̀ the Central line. Wọ́n lè mú láti Victoria bí ẹni tó ń bọ̀ láti Brixton, subject to the bá tó ń bọ̀. So that is exactly ibi tí a ti fi bọ́lẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ ń bọ̀ nìyẹn. Rally day on the 12th of October 2024. Rántí pé Oxford Circus òun láti fi bọ́lẹ̀. So this is the Victoria line. Ẹni tó ń padà lọ sí Brixton nílé. So ibi tí ẹ̀dẹ̀ ti fi bọ́lẹ̀ ẹni tó bá ń bọ̀ látòrí Victoria line yẹn, you're gonna go all the way through and then you will come down somewhere. Yeah, so that's my bullet delay
Oxford Circus. So I'm gonna go inside. Like I said, we can meet a woman coming out to Oxford Circus, Lori Victoria Line. How I can go from Raleigh, just Saturday, 12th of October 2024. Like I said, so it's them body leg. So that's the Oxford Circus, over Lori Victoria Line, Bekelu Line, or Natoli Central Line. What they name Oxford Circus, which is the final destination between Motife connecting the BBC broadcasting house. So I'm going to come out of the station in the next few minutes, but for now, we're coming to Oxford Circus. Oxford Circus, what Central Line, the Bekelu Line as well. Very important. Then go for Raleigh, Oxford Circus. Then you will then come straight into the Regent Street South, exit 5, near Igbajade. Once again, going to the rally on the 12th of October 2024. Èyí tẹ́ bá ti bọ́lẹ̀ jáde nínú train station lórí Oxford Circus. Ẹ rántí pé train mẹ́ta ló débẹ̀, Bekelu Line, Central Line àti Victoria Line. Ẹ ní láti rántí pé Nike Town Building ẹgbẹ́ lè máa gbà kọjá. Èyí tẹ́ ń bọ̀ lórí bọ́ọ̀sì yẹn, bus stop kan wà níbẹ̀ yẹn tí ẹ ti lè bọ́lẹ̀ depending on ibi tẹ́ bá ti bọ̀ máa ṣàlàyé bọ́ọ̀sì ẹ̀ fún yín láìpẹ́. But ẹ má get confused, ó wà straightforward. You come out of the station, then you look at the Nike Town Building, and then you walk towards this side, and that is exactly what we expect everybody to do on the day. Àwa lọ pàdé ní iwájú building yẹn, ibẹ̀ láti máa wá gbéra ní exactly 10 o'clock. Ìyẹn níjọ́ Saturday 12. Ẹ rántí ẹgbẹ́ Nike lè máa rìn kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́. Fẹ́yìn tẹ́ bá wọ train is just about 2 minutes walk. But fẹ́yìn tẹ́ bá wọ bus, màá sọ àwọn bus yẹn fún yín. Tàbá déwájú bẹ́ẹ̀ nísìn àwọn bọ́ọ̀sì tí ó gba wájú bíbá ìkọjá tí ẹ ti máa bọ́lẹ̀ tí ẹ máa wá rin èyí tó kù. Lẹ́ẹ̀kan sí Regent Street ló connect the dot BBC building yẹn la ti ń wò lọ́nkàn yẹn tó dàbí glass yẹn lókè níbi tí pointer yẹn wà lórí ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí fún àwa tá à ń bọ̀ fún rally ní Saturday the 12th of October. So now mo mọ bí tó lúkàlùkù ti máa wá, but tẹ́ bá wo wájú yín ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti south east ẹ rí pé bus 12 ó gbé yín déwájú ibi báyìí, bus 22, bus 88, bus 453 ó dẹ̀ ní night bus nídìí yẹn. So 4 bus stop tẹ́ ti máa bọ́lẹ̀ ló ń pè ní Oxford Circus Station, Margaret Street with the code RF. Tàbá wo ibi táwọn buses yẹn ti ń bọ̀, ó máa dé Oxford Circus, which is the final stop lórí bus 12. Bus 12 yẹn ń bọ̀ láti Dulwich Library. Bus 88 yẹn ń bọ̀ láti Clapham Common. Then bus 453 yẹn ń bọ̀ láti Deptford Bridge. Fẹ́yìn tẹ́ ń bọ̀ láti àdúgbò yẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ wá bọ́lẹ̀ ní ibi báyìí. Then we're gonna walk towards this side, which is gonna lead us to the ibi tá a ti máa connect to BBC. So you go over this side. So ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ máa wá fún ìkéde rally tí à ń polongo ní October 12 lágbára Ọlọ́run. So this is the BBC broadcasting house tí gbogbo wa ti máa gbéra láti bíbá tàmáwá máa lọ towards Trafalgar Square títí dé Downing Street, then títí dé the Nigerian High Commission. Ẹ má gbàgbé building tẹ́ ń bọ̀ lélẹ̀ kò ń ṣe BBC mi o, BBC lè tí ó close mọ́ Oxford Circus train station. Oxford Circus ó bá line mẹ́ta wá, Central Line, Victoria Line àti Bekelu Line. That is the train station tó máa gbé wa débi báyìí lágbára Elédùmarè. Kí gbogbo akájọ pàdé kájọ fi ẹ̀dùn ọkàn wa wọ̀n pé Nigeria needs to be de-amalgamated. Self-determination is not a crime, it's an inalienable right, and that right must be respected by the federal government and the United Nations. Ireo. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media.
walk closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media. We bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media. We bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before them to sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before them to sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdán, ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á dẹ̀dẹ̀ ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you walk closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o, tó ń kan gíoko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbédá ní, òtítọ́ lágbédá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sóní kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you walk closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́
ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó bójú lówó. Koiki Media is around. Koiki. lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday májàsọ́lá àdìsá ọmọ adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ Mákẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí kẹ́ńtò kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú Wow, another beautiful day. Mo kí gbogbo wa pé a tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koiki Media, tí a ti ń fi ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tí a fi ń bára wa sọ̀rọ̀. I always like to tell folks that àwa tá wà labroad àtẹ̀yin tẹ́ wà nílé, we are the same. So don't see us as a special human being. It's just unfortunate that situation in Nigeria ló jẹ́ kí sometimes you might see people abroad and think, wow, why is our own life the other way around? It has nothing to do with you. It's not your fault. Kò ń ṣẹjọ́ yín rárá. If Nigeria was fully working as a country in 63 years, which is more than enough to have worked, you will probably just admire us, but you will not see us as a special human being. But látara pé báwo ni tí wọ́n ṣe rí báyìí tí tiwa rí báyìí, and that's the reason why tí a gbọ́dọ̀ kúrò ní Nigeria. If you are one of those that still believe that anything will change in Nigeria, it is too late for that. There is no amount of effort by the government, by this administration, to mú peace wá sínú Nigeria, and will also bring what we called opportunity. We are streaming on all the platforms with a software this morning. So that means those of you in front of me in the camera on the phone will not see what is happening in the software. But if you want to see what is happening behind, then you have to join the YouTube channel and the Facebook that we are streaming. There's also the backup YouTube channel that is running simultaneously. One is standalone and one is connected to the software. Gbogbo wa náà ni mo ti ń rí bí ẹ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta. Mr. Abiodun Mokinyi, good morning. Same time lájọ wà pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà. Aago méje àárọ̀ ì tí lù. That means it's just coming up to 10 minutes before 7 a.m. I've been up for a while, even though I still feel tired. But we have to crack on because there's a lot to ń ṣe wá àdè tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Wà á dúpẹ́ pé Ọlọ́run fún wa ní àlàáfíà tí a fi ń rí nǹkan ṣe iṣẹ́. Some might say, what is the gain? And I understand reasons that you might be a question here because you live in the poverty level. Káwọn tó ronú bẹ́ẹ̀ anyway. Kí ló wà nínú ẹ̀? There must be something in these. The reason is because I've been given an opportunity nílùú tèmi náà gbé.
for over 24 years I've lived in this country. Táwọn kan náà bá jà fún freedom wọn, bóyá probability pé èmi náà lè máa wà ní bíbá lénìí. So Ọlọ́run kò fi àwa kan ṣe gàrí tíra to be outside Nigeria and fighting this cause. Just like ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà, Ọlọ́run sì fi yín kẹ́ wa torí ẹ̀yin ò bá gbégbèsè, all our effort will be fruitless. So we are all very important, and I don't want any one of you to feel down. There's a lot of pressure in Nigeria, there's no doubt about it. And for us to eliminate that pressure, what we can do is to find a solution, which is what we are discussing about Yoruba Nation. Yoruba Nation has no affiliation with any political or any criminal politicians that have turned our people into abject poverty. That they refuse to do the needful even after 25 years of democracy, according to them. So that is the reason why Akintoye is saying, let us pull out together out of Nigeria. But àwọn Yorùbá kan ní, they love Nigeria the way it is, and they don't want us to go. And this is where we are having a delay in this exit out of Nigeria. Tó bá yẹ pé gbogbo ọmọ Yorùbá náà ló sọ pé àwọn ò fẹ́ Nigeria mọ́, we could have left Nigeria yesterday. But the fact remains that there are some that doesn't understand what a country looks like and what a country and the purpose of the country. And that means that some of those people, there is no amount of interbasofu, they are going to disagree with you regarding such exit of the Yoruba people out of Nigeria. But Chamawa Tori àwọn wọ̀nyẹn sọ pé we are tired and we don't want to be part anymore. Pé torí àwọn kan disagree. We're not going to do that. Rather, we are going to educate them more so that they can have a better understanding about reason tí a ṣe ń polongo Yoruba Nation. Kí ló dé tá a polongo APC àti pé kí ló dé tá a polongo PDP? Those two political parties, what is served Nigeria, at least tí gbogbo wa ti rí. The PDP run Nigeria for 16 years, láti 1999, kó tó di pé àwọn APC gbà lọ́wọ́ wọn ní 2015 nígbà tí Tinubu lọ gbé Buhari wọlé. Then after 2015, APC took campaign that opportunity ṣì wà o, pé ìjọba tí wọn ó yàtọ̀ sí ti Nigeria. This morning while I was going through my channel, I saw that there were a couple of videos that were in draft. And in coming by drafting, the videos that either you did not complete the post, or be it more complete. And I came across this video, which I'm going to play for us now. There's nothing wrong if people have campaigned for election. I can always say there's nothing wrong in that. Because since that was the only thing we know then. But I hope that many Yoruba people will not start thinking about election again in Nigeria. You might say, shut up. Because that is always what a lot of you say. Báwo la ṣe máa jókòó sí diaspora, ká máa sọ pé kẹ́ má conduct election. If you like, ẹ bá fẹ́,
Kedibofu for 4 years in the next 60 years again. You will not achieve good governance with the current structure in Nigeria. That's about continue with the current structure, with the constitution, with the way the governance are run, which I believe they've ruined every one of us, directly or indirectly. This is a live transmission, and a good morning. So, for those of us that are in the software mode, in the way I am using the software. When you see my live, you see my telephone number and things scrolling. That means I am running a software. But those of you right here, you're just watching me directly, so you're not going to see anything. So let me take you to this video that I picked up, and let's see how our people were so excited, because election is an exciting time, but it doesn't end up there. After each election, you expect the Kijoba Koshe the needful, Kotojo Aralu, Koshe policy, Kode create share, which is the topic that we are treating under the week 16. We're going to come there. So, what I'm about to play is just one out of many videos that I believe was produced during the electionary of 2019 that I flew to Nigeria from my base here in the UK, just to feel and understand what election is all about in Nigeria. So let's listen to how these played out in 2019. Tabadibo tán o. Ẹ̀rín lẹ́nu wa. Ẹgbẹ́ APC là wá o. Ẹ̀rín lẹ́nu wa. Ẹ̀rín lẹ́nu wa. Ẹ̀rín lẹ́nu wa. Ó yá ijó lẹ́sẹ̀ wá o. Ijó lẹ́sẹ̀ wá. Ọpẹ́ lẹ́nu wa. Ọpẹ́ lẹ́nu wa. Ẹgbẹ́ APC là wá o. Ọpẹ́ lẹ́nu wa. A yàtọ̀ sí ọ̀jẹ̀lú o. Ọpẹ́ lẹ́nu wa. Àwa kì í ṣọ̀jẹ̀lú o. Ọpẹ́ lẹ́nu wa. Ẹgbẹ́ oníkàlẹ̀ ni. Ọpẹ́ lẹ́nu wa. Ẹ wò mí ẹgbẹ́ oníkàlẹ̀ ni o. Ẹgbẹ́ Afenifere. Afenifere là wá. A yàtọ̀ sí ọ̀jẹ̀lú o. Kò ní já ṣe mọ́. Ìjọ SARS APC. Kò ní já ṣe mọ́ o. Ọmúlẹ́nu wa. Sọ pé ọmúlẹ́nu wa. Torí tàbá dìbò tán o. Wòmí tàbá dìbò tán o. Torí tàbá dìbò tán o. Ẹ̀rín lẹ́nu wa. Ẹ̀rín lẹ́nu wa. Sanwó-Olú ni gómìnà àwa o. Tó bá di 2019. Sanwó Èkó ni gómìnà àwa o. Babájídé ni gómìnà wa. Olúṣọlá lọmọ tó ń sọ. Ẹ̀rín lẹ́nu wa. Gbogbo youths lápapọ̀ o. Ẹgbẹ́ onígbàlẹ̀ ni o. Ẹgbẹ́ APC ni. Ayọ̀ ti wá di tàwa o. Ìdùnnú ti wá di tàwa. Ó yá ẹ̀rín lẹ́nu wa. Dádì ẹ̀rín lẹ́nu wa o. Màmá o ẹ̀rín lẹ́nu wa. Aṣíwájú Jagaba. Cardinal James bàbá ètò. Bàbá wa Arẹ́gbẹ́ṣọlá. Honorable Táyọ̀ Ayinde. Bàbá mi kárí kò. Ẹni rẹ̀ ló gbọ́ o. Senator Yayi. Honorable Pẹ̀pẹ́rìtò. Dr. Wáyé Pàyẹ́ o. Honorable Wálé o. Speaker Ọbaṣá o. Wòmí ẹ̀rín lẹ́nu wa. Ẹ̀rín lẹ́nu wa. Ó yá ẹ̀rín lẹ́nu wa. Honorable. Èsì àtúrọ̀mọ́ pure water báyìí pé kó lọ ra pure water wa pure water ń sìn ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ pure water omi tá fi ń dáná omi tá fi ń dáná
kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù, ìnira pọ̀ jù Lagos State yìí, kí ló ṣẹlẹ̀? Nígbà tẹ́ ń ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500, méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò, àwọn tó máa tún tà kọ́lé ló máa tà. Kí ló dé pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà, ìnira ti pọ̀ jù. Àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù ló ti gbé ìfẹ́ lọ, kò sífẹ̀ẹ́ mọ́, ìnira ayé ti pọ̀ jù, epo wọn àsọ̀rọ̀, gàrí wọn àsọ̀rọ̀, gbogbo nǹkan wọn àsọ̀rọ̀. Ṣé pure water omi tá a mu lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi jọ́sọ̀ omi tọ́lọ́run dà tó ń ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n. Ibo là ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ibo là ń lọ báyìí, níbo là ń lọ? Tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo wèrè yìí máa fi solve, tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù ń jẹ yìí táàfin ní jẹ mọ́, ẹ jẹ́ ká kúkú jagun, ẹ tó bá máa kú kó kú, ẹ tó bá máa yè kó yè. Ìnira àtẹ́ni wọ́n lára yóò ti pọ̀ jù, ẹ̀yin nìkan lè gbádùn. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Ṣé ilé gbé wáyé wọlé síbẹ̀ ni? Why we stop to be like this? Kazeem Hussein, olú ti sú wa, eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. Gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́. Ẹ̀wà náà ti wọ́n, gàrí ọ̀gá ti di 1-2. Ó ti sú mi, orílẹ̀-èdè ti sú mi. Báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀, gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o, ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká, àlè rán mọ́ sùkúù mọ́, ayé yín ò dáa. Ó ti sú wa o, wọ́n bá wá nǹkan sí i àti forítì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa. Ó ti sú wa o, ó ti sú wa o, orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o. Ráìsì ti di gàrí ti 1-2. Mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò, wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí i. Tá a bá tún abẹ́rẹ́ epo bẹ́ẹ̀ epo 580, 680, 700 là ń rà. Kí ló dé kí la ṣe? Àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fomi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan ò mọ̀ lànà. Àní rí kankan, epo náà ní ń bá a lọ. Owó skúbìsì àmọ́ mi ò rí san báyìí. Mo kí Grandma Margaret Ibe Jọkẹ́ pé káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo kí gbogbo wa pé a ti ṣàdúrà tààrọ̀ yìí fún àwọn fámílì wa, a dẹ̀ ti ṣàdúrà fún gbogbo nǹkan pè ní àyíká wa, a dẹ̀ ti ṣàdúrà fún ilẹ̀ Yorùbá. Ìyá wa ní, I believe people have been in the situation system of Nigeria to be convinced. That's a very powerful word. Ẹ̀tàn. Convinced. Ẹ̀tàn. That some other people can make any difference. Like I said, I was in Nigeria in 2019. And I knew that they don't have to tell me that the election in that country is as exactly the worst that you can ever think of. But what I say is that during election, àwọn èèyàn wa wọ́n ti fún wọn ní this strong belief that things will be done, but when things are not done, we blame the devil. And I'm not going to use our own issue, because issue is the devil. So we tend to blame the devil. Devil ni kò jẹ́ ká rí ṣe, even though they blame issue. And àwọn movie producer, àwọn tó ń act film, àwọn ló ń sọ fún àwọn èèyàn wa pé issue, iṣẹ́ èṣù ni, even though issue is our own God. Like I always try to avoid religion in the broadcast. Since I woke up, I believed what my wife was watching prior before she went to bed. And as YouTube, things produce other videos until you stop it. But the program to Moba, okay, see, Mowo, and I was able to watch it for 1 hour. Mofelo call Baba Yewa. I have to go out of my own YouTube account and go to my wife's account. I realized that Baba Yewa sọ àwọn kankan, but the moment tó dé bí pé ọ̀rọ̀ babaláwo, pé kí ló ń fà táwọn èèyàn wọnú bush láti fi lọ bá babaláwo, pé but òun ò endorse babaláwo. I'll tell you, let me go to the library. That was Pastor
I can't find it now. Mawa. Okay, we'll go and so what I'm just trying to say is that all these pastors, they've given us this impression that we don't have to engage any other person at the church, at the mosque. But that is not going to happen because our own tradition and culture that was destroyed must also be maintained, just like Christianity and Islam will continue in Yoruba land. So, I don't find it now. I'm not sure whether it's Pastor Biyemi. I'll Google it as I'll see if I can. I can't remember their names anyway. But he was having a lot of conversation. Some of them were interesting as I was sitting on my bed and listening carefully. But when they're talking about you need connection, you need things to grow, you need this to grow. I don't need any connection in the UK before I become Koiki Media. I don't need anybody. That is the kind of preaching that comes with most of these, I call them motivational speaker. Because the impression that for us to grow, a gbọ́dọ̀ ní àwọn èèyàn kan tá mọ̀. Why do we need somebody? Pastor Biyemi, another Yoruba pastor. I found out so this impression that o gbọ́dọ̀ ní this network before you grow. Do I need a network before I grow in this country? I need the government policy. I need the system. So let's even agree that 25 years of democracy in Nigeria, how much time do we need to give our politicians within the Southwest? Because how much time do you think we've got to give them to give us the basic things of life? Let me see in the comment section. Time mélòó lẹ rò pa ní láti fún wọn? Should we say after the 2027 election that is around the corner? Okato schedule. Look, woman to play video on Tonnison. I don't know what her condition is, and I hope every one of those I hope they are all doing very well. Like I said, we didn't know before. Some of us never campaigned for anybody, but we wanted a good governance because that is the basic things that we can acquire. Mukiawa Iyabo Olubunmi Oluwole. But why then have things not worked in 24 years? Okay. All right. I'm going to support the account in terms of also continue. Moki Bubuala and Moki brother me, Okikiola Emmanuel, Prince Adebayo Shitu. Shout out to those of you on Twitter. If I were in America, I don't know how you're going to have to make the payment. As if you're actually seeing a PayPal, buying more than UK account because they will charge you some extra fee. If I might be a work, that's in America, but I will not pay. But I will later. Fún gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá bò láṣìírí, ẹ má yẹ kí ojú ti rally tàbí ṣe. We need a lot of support. If Elodun and the committees, they've told me that they need your support. Ẹ má fi dídà wọn. You're not paying the money to me apart from the one tower gbà níbí by pé ká fi ṣe flyer, which when they deliver it, we will all see it on the 10th of September. I still have £70 on hold
A dẹ̀ ní náírà táwọn kan ti fún wa fún flag. A ní 160 táwọn èèyàn fún wa tó wà fún flag. Kò tí wà enough to make any production. Bàbá wa kan send náírà sí wa. The money is there in the account and the pounds is also here untouched. But tó bá ti pé, I will send those money for the production of the flag. But that is on the side. But for the rally, ẹ jẹ́ ká chip in. And like Tesco always say, every little helps. I know sometimes the woman ṣé ti bá fún wọn ní £5 ṣé kò kéré. If we have £5 from many people, it will go a long way. Mo mọ̀ pé a lot of us have a lot of things that we are doing back home to support our loved ones. I am doing my best as well within my own family because only family, I am from a big family. And tó bá mọ Koiki family, èmi gan fúnra ara mi tí mo wá ti wá jẹ́ bàbá, èmi náà big ni. And I don't have to be going into my private life for anybody. So everybody has a role to play. To move bewa, we only have this month to put things in place. Ọlọ́run á bò gbogbo wa láṣìírí. Owó la fi ń ṣe nǹkan. Nírú owó táwọn olóṣèlú yìí ní lọ́wọ́. Resources wa lọ́ fi build ara wọn. That's where they are today. And yet, wọ́n fi àjà wọn wá nílé. Ìtorí àwọn èèyàn wa la ṣe fẹ́ jáde. Torí àwọn èèyàn wa la ṣe ń ṣe léyìí. Torí ara wa. We saw it on Sunday. Wọ́n bully mi ní number 10 Downing Street. Even pẹ̀lú bí ṣe jẹ́ Koiki Media, the UK. Everybody saw what happened. After Timothy go through security check, the officer still, let's even agree pé for security reason. Táwọn tó wá jẹ́ kí n wọlé lẹ́nu ọ̀nà. Are they stupid? Ẹ̀yin diaspora, mo mọ̀ pé ẹ ti gbóríṣiríṣi nípa ẹ̀mí. Many people have said all kinds of things. I'm not upset with any one of them. But let me say this. I have lived there for 24 years. 1998, ni mo sì ní gbé mi wọ̀lú yìí. 998, September, Gatwick Airport, ni mo wọ UK. And since I have been in this country, I don't need any politicians láti lọ bẹ̀ kí n tó ṣe so many things tí mo ṣe tí mo fi dé stage. And that is exactly what I want from you all. I don't want to be your Fela Dorotoye, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni. I did an interview with him on the Star Radio UK during the election. Ṣẹ́rí gbogbo tí gbogbo máa ń ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn ni pé with Dele Momodu, they do it for publicity stunt. Well, Dele Momodu knows he was never going to win an election. He knew that. But he needs to do that for their own marketing tool, don't we? So that when they now talk, the same thing with Sowore. Sowore ma ko wole wole. Let Sowore continue to ask for election every 4 years. Kò ní wọlé. Èèyàn mi dáadáa ni. And I love him. And I respect his tenacity and his boldness. Because he has suffered regardless of your own stake on him. And it's somebody that we communicate. Like I always say, all these individuals are somebody that, especially when it came to UK, take it back. Kò fún wa lówó, àwa fi tẹ̀lé. Kò need láti fúnra, èló ló fi fún mi. I was in the same hotel with him when he came to London during the Take It Back campaign. I'm talking about Sowore. And èèyàn mi dáadáa ni, èèyàn gbowó ṣàdé ni. And we love him. This was his last message to me as at yesterday. So, the position táwa náà wà lẹ́nu is not because of this, but Olóyè ló kọ́ enhance it. Do you know that I sent a message to CSI this morning at about 6? He replied. I was wondering, ṣé bàbá yìí náà kì í sùn? Because ìgbà tó lọ sí Kishi, màá tún play video yẹn fún yín, mo ti play lẹ́ǹkan. That was when Sugar, ọ̀nà ọmọ Koiki Media, ìrọ̀ ọmọ Koiki Media kan ni. Ó kọ̀ ṣìṣeré lọ sí ibi tó wù ní. Because some of you don't know that nígbà tí mo wálé ní 2015 ni mo sọ fáwọn tí mo pàdé lórí social media báyìí pé ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ mi o
And that is how I built. I trusted them. I didn't have to see them before I started picking the team that was working for me back home. And they did very well. And I'm proud of every single one. But all that system, in Nigeria and India, mo kí bàbá wa Jimmy Koya, Yorùbá name. If we continue with it, kò ní gbé wa anywhere. Nigeria is a setback fún wa. Let's agree that but now that people are talking about it, mo kí gbogbo àwọn brothers mi from Benin, that you see some of us like, because we are now able to show you, Michael show us on the street of America, even people show us even some African countries, and we ask ourselves, why has Nigeria been like this? And let me ask the question, can we rectify the problem in Nigeria while we are still in Nigeria? Ṣé a lè fix the problem in Nigeria tá bá ṣì wà nínú Nigeria? And where do we start from? The international community will not tell us what to do. We have to do what needs to be done to pull out of Nigeria through a non-violent way. But we can do it with crisis to pull down the structure. Some say that Tinubu will do some things that will make us, but when? The sufferness in Nigeria today, worst independence. Why should we be suffering after 64 years of independence? Some will say it is not because of anything, it's because of mismanagement. Then if there is mismanagement, why do we need to stay in that country where there's a big mismanagement? Everybody has their own specialization. I was watching a guy that was giving us the background to the NNPC fraud of over $19 billion. I don't think some of you understand the staggering amount of this money that they mentioned. These are money that is meant for the citizen through development, through training, through energy, gas. Do you know how many cubicles of gas that we have? That some people are just tapping in. That Europeans now want to use that. The PM Simon Ekpa did a full program some years back on this energy, how they want to move it, how they're going to do it now, because there's a dispute between Nigeria, Europe, and Niger. They go on. Some of you think that America will come and help you. America and Japan. But what we are saying to the West is that for us to avoid terrorism in the future, let us dissolve Nigeria, because we now have terrorists that are getting closer into our territory, and we can all see them. Terrorists, by the time they dress like normal people with a Nigerian passport, they can apply for a visa and they can become a threat to our broad. Because as America is, there is still threat for America. This country, there's threat. Let's look at the threat level in UK today. Threat level. According to the UK government, Olayomi, that Instagram goes after 1 hour. They will come back. And I'll slow down for us to come back before I go further. Sometimes I want to stop it early, but I want it to run its time. 16 seconds left. A good morning and shout out to my family. It's because we are pained to see sufferness of our people, or Nigerians generally, so that we are not selfish. Some will say, but Yoruba people, now you, especially the Igbos, I know what they normally say, and not all of them, because we have great alliance with them. Like I always say, they are not perfect, we have our own issues, but this generation must build what they call a kind of a structure. If there's a Biafra country and there's a Yoruba nation country, don't you say that there will be competition between the two of us? An Arewa country, a Ijaw country.
Nigeria can split to 8 countries and we will be doing very well. But when people are saying, no, we're going to be in Nigeria, but we will fight each other internally through bigotry and all that. I was watching Dr. Momi video that she produced about some few hours ago. She talked about Omotono Mapai with Yoruba. Only but people forgot that Tinubu and Sanwo-Olu killed people during the EndSARS. They denied it. That's the biggest bigotry for the Yorubas. Omo Yoruba, no pa Yoruba. Tinubu brought in Buhari, Mokibademi, Rasak Adelaku, and Isheyin Agbalagba, Mr. Oluwole Akintoye. You are new to this platform, support this platform, and also continue to pray for our strength. Tinubu was part of those that brought in Buhari that led to the death of 29,000 Yoruba people in 8 years. But àwọn olóṣèlú, they are smart. Their deceit and lies is what our people think will give them peace. But it's not going to give them peace. It will rather give them pain. And we've got to exit now. Asking for dissolution or calling for disintegration is not calling for war. You might say, Koiki, shut up, but every time, but if we can avoid the fight, Mr. Mukaila Saliu, Muki went there in UK and the rest of the world. So I want to take us back to because some of the platforms were rebooting themselves. So let's go to the government website in the UK. Terrorism and national emergency. The terrorism threat levels in the United Kingdom today, the 3rd of September 2024. Happy birthday in advance. Happy birthday to you. You're celebrating in the month of September. Support me. I need the support so that we can go back fully into the grassroots. Not everybody can sit and watch a 3 hours program. There is a lot that we can do. We don't look. I don't have maybe but that is not going to solve the problem. I know people are hungry, and I know a lot of diaspora are supporting their people and Amotomo. But what we can do for our people now is to prepare them quickly. Tomorrow, no election. I am not going to tell you there's not going to be election in 2027. Because when I said that in 2023, I knew what people say. All I can say is let us explain how in kò ń ṣọ̀rọ̀ politics. In tó ń ṣe wá lénìí kò ń ṣọ̀rọ̀ anything more than the fact that a wà nínú country tí ó ń affect wa, kò ń ṣe ilẹ̀ wa ló ń affect wa. But it's the system. So, since I'm using the software, I almost forgot. So let me bring you through my back end so that we can monitor this together. Mo kí bàbá mi olóyè Igboho lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí bàbá wa Akintoye. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Kódà èyí tẹ́ disagree pẹ̀lú wa náà, à ń kí. We will all find a common ground. But how soon is what I don't know. But let us not let it be late. Tó bá late, ó máa affect àwọn èèyàn wa gan. And our people will suffer the consequence. So for those of you that want the flicks, ìyẹn aṣọ tí wọ́n ní ká polówó fún ẹ̀yin tí ẹ bá lè rà, you can pick it up from the East Street Market in London, the South East, or ẹ lè pick any Peckham. But ẹ bá fẹ́ kọ́ post ẹ̀ sí yín, you would have to pay £5 because a máa sanwó postage. Á jẹ́ pé £30 lè máa send. Ẹ̀yin tí ẹ ti rà, ẹ fi pick ẹ̀ níjọ́ dinner, gbogbo yín náà ni, especially ẹ̀yin tí ẹ ti get ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi, I will reach out to you and àwọn elétò náà ń ṣètò ẹ ràn ìyẹn rally yìí lọ́wọ́. A ní kẹ́ fún wa lọ́wọ́, ẹ fún wa ní time yìí, ẹ fún wa ní gbogbo tí ó lè jẹ́ kó possible. Kò ń ṣe Koiki Media rally, kò ń ṣe Igboho rally nìkan.
kò ń ṣe gbẹ̀dú rally, kò ń ṣe Yorùbá World Media. Rally gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Mo mọ̀ pé àwọn ìyàwó akejì sọ pé ọ̀rọ̀ rally kan ló kàn ní sí. That's fine. Báwọn ojú táwọn fi rí nìyẹn. Wọ́n ní ojú ṣùnùkù. Kíní kan la fi ń wò yẹn àgbàlagbà. Má ni mo pọ̀ wò. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó bá tẹ̀ máa di crisis, ẹ jẹ́ ká continue láti máa highlight it. We are documenting something, which is what we are doing in the last 4 years. Àwọn kan ṣì máa sọ pé no, àwọn ò gbàgbọ́ nǹkan tá à ń ṣe. Ẹ wo screen yìí, like I said, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí phone, you will not see anything. The terrorism in the United Kingdom this morning, according to the gov.uk, terrorism threat levels. Kò sílùú tó ní tiẹ̀ o. Kò sílùú tó ní tiẹ̀. So tá bá jókòó sí bíbá, o ti lè condemn Nigeria jù. Yes, because Nigeria ò ṣiṣẹ́. Why didn't she say, tell me the area? Rome was not built in one day. Ọmọ irọ́ ni gbogbo yẹn. Níbi gbogbo fàbú yẹn pé Rome was not built in one day. Gbogbo wa ní Elédùmarè fún ní náà. Kódà ẹni tó lọ sí school, ẹ mọ̀ ojú èmi lọ. Even though pé mi náà kàwé kankan. Àwọn tó kàwé dàdé ní nísìn. Gbogbo wọn dẹ̀ dákẹ́. Ẹ dẹ̀ dákẹ́. Torí pé ẹ̀yin wo probability pé bóyá ẹ̀yin náà lè rí tí ń ṣe nínú Nàìjíríà. Lóòótọ́ ẹ̀rí tí ń ṣe but nǹkan kan ló máa kọ̀ pa yín dànù nínú Nàìjíríà débi pé we will be asking questions. Gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ kò san pension fún wọn. Army lánàá ní sí wọ́n ní wọn ò tí ì san August salary. Army tó fi protect ìlú tó fi tọ́jú àwa pé kọ́lọ̀ má yẹ kó ṣe wá léṣe sanwó fún wọn. So let's go to the threat level in the UK. Please share the program and help me to like and love. Some of you, they might find it difficult to share sorry timeline. But if I did low timeline, you want to put in share today. I just wonder where they are avoiding. Sherry, our time shit to what anymore. But then you can go one time. And we hope the new DSS will much focus on looking after you security-wise than trying to, intimidate you at home. Well, they intimidate me. Because when one call letters to British government must have one way you are wasting your time. But don't ṣiṣẹ́ yìí. Kódà ó ń ṣiṣẹ́ jù wọ DSS lọ because ó ń highlight danger to one Nigeria. Just like I'm going to do right now. Kò sí ìlú tó ní threat level. I'm giving you the UK threat level. Níbi tèmi náà ń gbé tó mix pé tendency wà pé tí bá jáde ìbí náà lè lọ fall into ibi tí terrorism àti attack and I could be dead or I could be half dead or I could be alive. I know what happened in 2006 midway when this country was attacked by terrorists. We lost life and we lost people psychologically. So tá bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé problem wà níbẹ̀. Kò sọ pé kò sí problem ní UK tèmi náà wáyé. But they are doing something about it. Wọ́n pè Jésù, wọ́n pa Nábì. And they are not calling the tradition. They are putting every training to bring up to date that they can minimize the threat, even if it's going to happen. One should drill, one should many things. What about some and they're using everything, including the innovation and technology. Good morning. Àkọ́kọ́ ilé máa kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ ilé-iṣẹ́ yìí. Wọ́n pè ní Koiki. Ilé-iṣẹ́ ni I am not your blogger. I am not your vlog. I am not that your gossip page. No, this is a self-determination platform. Under my leader, Professor ADEBANJI, Akintoye, and the rest of our leaders, including Igboho, have said to me, iṣẹ́ táwọn ní kí wọ́n máa ṣe ni pé campaign, èmi ò ń ṣe security, mo mọ bó ṣe ń yìnbọn, but I pray to train to be able to use it because when the journalist is on the ground, I can be able to make use of it for the defense of our land. I look forward to that. The only weapon tí mo ní nísìn for the medium, that is my only sniper. When I turn this camera on, I fire bullets from here to every part of the world because àwọn olórí burúkú tó kó wa sínú ìdààmú tí wọ́n dá àgbo ara wọn nù. They want to give one false narrative about pé
People want to fix in Nigeria. What them on the background people think of what they fix. They are powerful people in the world. They are ready to kill. Intagbedani is a risk. Risk to pọ̀ ju tẹ́yìn rò lọ ni. Àdúpẹ́ fọlọ́run pé Ọlọ́run minimize the risk. And it doesn't matter wherever you are. So táwa bá wá jókòó sí ibà ẹ̀, tẹ́ bá wá sọ jágbàjàgbà, máa bú yín. Àgbàlagbà ni ẹ̀ máa bú ẹ dáadáa. Because èmi lèmi take a risk. Púpọ̀ ní ní sin fake account lẹ́gbẹ́ dání. I don't know who you are. Tàbá dé rally ẹ̀ sọ fún mi pé Koiki ni mo wà nínú account tí màá fi wọ ẹ̀. Àmọ́ pé èèyàn ní. So be careful when you come on this platform. I don't tolerate nonsense. Màá ṣépè fún yín dáadáa. Because àwọn ò lè wà nínú risk. Kẹ́yìn kan tí àmọ́ bí tẹ́ wà. Ẹlòmíì kò tó gbọ́ wá change IP address ẹ̀. Kọ́ má bàa mọ location. Even though pé òun kọ́ ló ń wá. Wọ́n dẹ̀ wẹ́ anybody. Ìbẹ̀rù yẹn ló fi pa wá tí a fi wà níbi tá a délé ni. Ikú gan ìtí ìdè tí gbogbo yín ti ń kú. Tí ikú gangan bá wá dé ńkọ́. Ta ló ní padà kú? Ta ni ò ní padà kú ní gbogbo wa? À ń bẹ Ọlọ́run pé kó jẹ́ ká fi nǹkan lẹ̀, ká fi mọ̀ sílẹ̀, ká bá àwọn ọmọ wa, ká bá wọn pẹ́pẹ́pẹ́ àwọn òbí wa tó wà lọ́wọ́ wa, wọ́n pẹ́ pẹ̀lú wa. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún gbogbo àwọn Ọbásanjọ́, àwọn Tinubu, àwọn Bọ̀dé George, àwọn gbogbo àwọn àgbàlẹ̀ Yorùbá yẹn. Ṣé bí gbogbo wọn náà lọ ti ń dàgbà lọ nísìn? Ọlọ́run tó bọ̀ lọ rẹ̀ ni wọn. Ìgbà oní kò ní bọ́ ní kò ní wọlé wá pa wọ́n dànù. Tọ̀rọ̀ máa padà kú náà ni. Tó kí ló dé àfi sọ òtítọ́ kí ìran wa bọ́ nínú wàhálà? Tí gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá bá pe press conference ní pé ṣe Nàìjíríà mú pọ̀ bí gbogbo àwọn politician yẹn àkọsẹ́ ní ti. Owó ò lè sọ yẹn. Ẹnu wọn clean. Gbogbo wọn ti múlẹ̀ burúkú. Wọ́n ti tà wá. Ìyà wa ń jẹ gbogbo ìran Yorùbá. Àwa ń struggle. Egungun wọn àríjẹ mọ́ báyìí. So let's come straight to the terrorist threat level in the UK. This threat level, indicate the likelihood of a terrorist attack in the United Kingdom. And we don't know where. If it don't attack our but what's up with there is a likelihood yẹn pé ó lè ṣẹlẹ̀. Yẹn la ṣe máa ní say it, sorted. The national threat level. The threat to the UK tó pín sọ́nà mẹ́rin. Àwọn pín sọ́nà mẹ́rin. Lóòótọ́ wọ́n pín tiwa náà into the regional government. But eventually, the regional government did not hold its ground. And everybody knows why. But we can't be going back and be saying, gbogbo yẹn ti lọ, eléyìí tó wà níwájú wa ni ká discuss this. Koiki jẹ́ ká tún lọ ṣe regional government wo lẹ̀ ń wá. Nígbà tá a ti mọ̀ pé a lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú ẹ̀tún ní ká padà lọ ṣe regional government. Why ta fi slow down nígbà tó yẹ ká máa progress ni? It's not for you to watch, it's for you to support as well. Because àwọn náà èmi gan tired. In terms of between Sunday tí mo jáde tí mo wọlé. Ara òun ṣòkúta. But we are bringing the hope alive. Bá ṣe ń jáde. Because for every time we're out like this, we post hope as against the false narrative. Irọ́ tó ti pa fún wa láti ìgbà tá a wà ní secondary school. So support, share. Èyí náà ṣe gbìyànjú tí yín. Àwa náà ṣe tiwa. Àdẹ̀ni jẹ́ kó sú wa kó dẹ̀ni rẹwà. Mo lè sọ wípé mi ni last man standing. Lẹ́dùkọ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó dúró tiwa. The threat to the UK, which is England, Wales, Scotland, àti Northern Ireland, from the terrorism is what they call substantial. Substantial level láwa. Márùn-ún ni threat level the UK. Even Northern Ireland is still under substantial. I will tell you that it is the number 3. Nínú márùn-ún, àwa ni number 3. That means pé anything can happen nílùú. Àwọn wo ló wá fẹ́ pààyàn tó wà nílùú ìdáàmú? Púpọ̀ nínú wọn wá from different parts of the world. They are living here. Èmi ò ní activate in another 10 years. So yín tẹ máa ń sọ fún wa pé
nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà o Ọlọ́run á bá wa ṣe kò lè sí nǹkan kan Ọlọ́run sílẹ̀ nǹkan ti ṣẹlẹ̀ nǹkan ti ṣe wá. UK gan mọ̀ pé nǹkan lè ṣàwọn ẹ̀yin sọ pé nǹkan kan lè ṣe wá lórúkọ Jésù tẹ̀ sanwó sójà ní kò gba sálárì. Why are we the Yorubas a ṣe bí ẹni tí nǹkan kan right pẹ̀lú brain wa. UK tèmi gbé tí gbogbo wa jọ ń gbà wá tájọ wà ní UK wọ́n lè pa wá sílùú yìí àwọn terrorist ẹ̀ bá gbọ́n kan tí mò ń sọ ní jáde mọ́ yín. Èèyàn kan wá sọ fún mi pé ní Nàìjíríà tí wọ́n produce anything to save lives pé Jésù kan wá protect wa ànábì kan á máa gbàdúrà. Let's take time and ask questions. Can you play stupidity? In tó tọ́ tó yẹ yes nínú àmọ́ máa ṣe ìyàwó àmọ́ nínú fi ṣe birthday but lè stop gbogbo yẹn but we are talking about a danger. Ṣáyé ẹ mọ̀ pé tí ìlú bá ti dàrú gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn nílé ṣe. Ẹ lọ wo Ukraine wedding mélòó ló ń ṣe nísìnyí party mélòó ló ń ṣe ó ti wà minimize wọ́n sì ń ṣe ní within the city gbogbo ibi tí bọ́ǹbù ti ń wọlé gbà sí gbòòs ta ló máa lọ jókòó ṣe party. 2011 ni the first Boko Haram terrorist attack at the United Nations building ní Abuja. Do you know how many bombs ni wọ́n ti fi pa àwọn èèyàn? Ṣé ẹ mọ̀ pé wọn party tẹ̀ ń ṣe yẹn wọ́n lè ju oògùn alóró síbẹ̀ kó ṣe gbà apá gbogbo yẹn dànù. Àwọn ilé yóò kí ẹ̀yin èèyàn tó bá kú ẹ̀jẹ̀ làwọn mú àwa náà àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì táwa wá ń bú wọn èèyàn tó máa wá dìpẹ́ǹdì orí yóò pé ṣé ẹ̀ ní làákàyè. Èmi gan wà under threat level nílùú ìkámá tí wàá sọ ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ pé gbogbo àwọn olùṣèlú lórí ìbùkún bá àwọn gọ́fúnọ̀sì yẹn wọ́n ní kúrè kò ní da fún bàbá yín ò ní ṣòro rẹ̀ tí bàbá yín bá ṣì wà láyé tó bá ti kú kò ní àtúkúkú ẹ̀ lọ́rùn fún ìkà tẹ̀ ń ṣe fún ọ̀run Yorùbá. Mo ní kẹ́ kówó fún yín Gani Adams ó lọ máa bá wa protect gbogbo inú igbó pẹ̀lú àwọn OPC pẹ̀lú àwọn Àmọ̀tẹ́kùn àtàwọn farmers owó yẹn wà náà èyí tó fi ń náà tán wá pipeline security ní the pipeline security ẹ má protect ìran wa náà kọ́ má tẹ̀ pa wá káwọn yóò tẹ̀lé jọ sóko. Ẹ rò pé gómìnà lówó yẹn kí Sanwó-Olú máa náwó lówó lọ́wọ́ lórí burúkú olùṣí ọmọ àlè bomb bastard olùṣí point to finger ambode dẹ́ sọ pé ó ní kòkòrò tó ń jẹ́ lórí ìkànnì Ọlọ́run dẹ́ máa ṣèdájọ́ gbogbo yín àwọ̀ ní tó kọ́lọ̀ ń ṣèdájọ́ yín a máa jọ ṣèdájọ́ ara wa ó kù díẹ̀ ẹ láwọn ọmọ ọ̀tá wèrè ní gbogbo wa wèrè ló máa jẹ́ gbogbo wa báwo kí ló dé tẹ́ ṣe fẹ́ kó dé stage káwọn Yorùbá sí Yorùbá máa tàbọn fúnra wọn ká máa para wa nínú Lagos State ẹ rò pé lè dé Lagos State mọ́ mo máa wo gbogbo structure yìí pé ṣé ẹ rò pé lè dé Lagos State ṣé ẹ rò pé lè mú Lagos State dání pẹ̀lú gbogbo àwọn jàǹdùkú tẹ́lẹ̀ kó dání sẹ́yìn ó máa wà bloody gidi kò sẹ́ onílé òní wọlé mọ́ èrò máa sá lọ ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ but do we need that that is the question kí ló dé tá a lè jókòó kájọ sọ ẹ rò pé ní ẹ̀yin lẹ wà in charge ẹ má kí n lọ too far because ẹkọ dàbí pé ṣọtẹ ọjọ́ kò sórí social media ń dẹnu Lagos tí wọ́n ń jíyàn gbé ní ìjẹta ọ̀ṣánà ó ti di ìjẹta ní Long Bridge tí Boko Haram jíyàn gbé wọ́n sẹ́ni fídíò ẹ̀sìn eléyìí ní ìjẹta lélẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lè protect àwọn aráàlú ṣé Long Bridge yẹn wá jẹ́ bridge kan dáa ṣó jẹ́ bí river Niger bridge kí ni kìlómítà Long Bridge tẹ́ ẹ̀ lè protect àwọn òun so báwo lè ṣe fi wá defend ara ẹ má rò pé ìjà ká máa jà ìjà conventional war guerrilla warfare la máa bá gbogbo yín jà guerrilla warfare gidi but do we need that ìbéèrè tí máa ń bẹ why do we need that and why do you want to push us to that bàbá Akintoye ní kẹjọ kò kájọ sọ ẹ ń sá ẹ ní bá bàbá Akintoye sọ ẹ fi máa ṣe gàba lórí àwọn ọmọ wa ẹ máa fi àjà àwọn ọmọ wa guerrilla warfare ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ but do we need that so let's come back to the threat level before we move further as a
coming up to 20 minutes to 8 because 2 hours ni máa fi ṣe program yìí. Ẹ sọ fún Sanwó-Olú àti gbogbo àwọn governors wọ́n ní capability. I'm telling you that. But àwọn èèyàn ní Koiki ṣẹ́ mi kọ́. Èdè yìí máa ṣe èyí ṣàgbésábẹ́ ọkọ̀. Ó lè má jẹ́ lọ́la, ó lè má jẹ́ ní next year, but something will kick and a lot of us will see. Because àwọn Yorùbá tó wà nílé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń fìyà jẹ wọ́n yìí wá react. People might not be Yoruba nation. 2 teenager boys charged with the murder of a 13 years old in the UK. Àwọn yẹn máa ń stab ara wọn kiri ni. Ọlọ́mọ ẹ̀ka pàdé àwọn tó máa stab àwọn ọmọ wa. So there are 5 security threat levels in the UK. Number 1 is the low. Low. That is, an attack is highly unlikely. Moderate, an attack is possible but not likely. For substantial hour, an attack is likely. The next one is severe. An attack is highly likely. Then the last one is critical. An attack is highly likely in the near future. The level is set by the Joint Terrorism Analysis Center and Security Service. And now Yoruba Nation, ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká máa ṣe analysis. But àwọn tó jẹ́ káwa mọ̀ pé threat level, àwọn náà ń pè ní the Joint Terrorism Analysis Center. Ṣèbá analysis ní Koiki Media náà ṣe. So analysis tèmi ó níyín lára. Kò sí èdè lè sọ yìí, tó bá yẹ pọ́rọ̀ òkú àtòbò nísìnyí ìyẹn máa tó tì dáradára. Tó bá yẹ pọ́rọ̀ òkú àtòbò ni mò ń sọ níbí báyìí, ìyẹn máa jókòó tì dáadáa. Sọ̀rọ̀ òkú àtòbò ni mo gbé dání sí ìbámu sísítà wa tó ń sọ̀rọ̀ òkú àtòbò. Èmi náà máa wà níbẹ̀, màmá wo tó ń sọ. À ń sọ̀rọ̀ ohun tó ń ṣe wá tó fẹ́ ba ayé wa jẹ́, wọ́n pè ní Nàìjíríà. And everybody has what they are analysing on. Bukky Jesse nìyẹn pẹ̀lú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa Mohbad. Àwọn kan máa sọ̀rọ̀ this, but in that one sọ̀rọ̀ we're talking about the future of Yoruba people. Àwa gbé gbogbo ẹ̀ together ni. In tó ń ṣe wá, là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé àwọn ilé tẹ̀ ń kọ́ ní Nàìjíríà yẹn? Lagos yìí gan secure, ká má ti sọ tó ń kọ́lé sí ìlú. Àtẹ̀mọ́ wọ́n dà báwọn kan bá náà kọ́lé. Àwọn òbí tó ń kọ́lé yẹn sí. Kò sí títí ò débẹ̀, iná ò débẹ̀. Báwo lè ṣe fi gbé ní gbogbo bẹ̀ yẹn? Mo rántí ọ̀rẹ́ mi tí mo lọ sílẹ̀ ní I think 2017, ọmọ ẹni Kòròdú. Mo ṣí wíńdò báyìí. Mo náà ṣọ́ọ̀pù yẹn bíbà yìí ó ṣe ní Koiki ó ṣe. So far kò tí sọ pé nǹkan kan ṣe wọn. Kò tẹ́ mọ̀ pàwọ́ akọ́ máa assess everything. As a diaspora, we assess a lot of things. Mo lọ bá ṣe jọ́ méjì. Mo ń bí pé ó ṣọ́ọ̀pù ibi tó ń gbé ìṣe. Nígbà tá a lè gbé ní gbogbo ọmọ Yorùbá ti kúrò ní mainland. Àwa tẹ́ pàwọ́ la ní mainland. Àwọn ìyá kejì ti gbà lọ́wọ́ wa. Àwa lá ní gbogbo bẹ̀yẹn. Àwọn ìwà ń push lọ sínú ọ̀nà Ìkòròdú. Wọ́n wọnú Ògbólóńtò. I mean, there's nothing wrong in that if the network and the transportation system works. The one thing that a lot of you don't understand is ìlú tó bá ti ní security lè ṣàṣeyọrí kankan níbẹ̀. Bówó yìí kẹ́ sọ pé lọ́ọ̀lù wọn gbà ṣàṣeyọrí. Ó bá máa ta pure water fún mi because omi tó ń tà fún wa yẹn àmọ́ whether it is a threat for us. Because gbogbo wọn àwọn jàǹbá àwọn tó fẹ́ ṣe jàǹbá gbogbo nǹkan ló máa lò. Ẹni tó fẹ́ ṣe jàǹbá gbogbo nǹkan ló máa lò. So that is just to take us through the terrorism threat level. Come back in a minute. Let's take a short break. Lálá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún. Olóyè Sunday. Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Igboho ṣá. Nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa. Ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ. Mákẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí Kentos. Kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì. Níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Lágbèékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Igboho fún tọdún yìí. Pẹ̀lú àkọlé Dinner with Igboho. Bákan náà la ó mọ gba
ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho léyìí Tọ́láyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ó máa ṣàkóso ẹ̀ lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ 17 pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kògbódọ̀kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkú wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mokiwa, and welcome back to the program. On the screen again, because of the topic that we are treating this week, and that topic is week 16. Our country shall be a land of enterprise and plentiful jobs. Kí ló dé tí kò síṣẹ́ ní Nigeria lẹ́nu? Why have job opportunities continue to decline? Kí lẹ rò pé ó ń fà? Let me read from the comment section. Moke Alex Mamoon. I wish somebody that lọ ṣe exercise kí ni náà ní get bí Yorùbá. Moke gbogbo wa. Kí lẹ rò pé ó ń fà? Moke ẹ̀ǹtẹ̀mí ní orí mix LR. And good morning to you all. Abiodun Ogunmola. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa Láò Bàbá. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ tẹ̀ ń wá ní tẹ́ máa jẹ òní affect me. Why do you think there's less job opportunity? Àti pé can Tinubu create enough jobs between now and ìdàkígbà tó bá máa lọ ọdún mẹ́rin ọdún mẹ́jọ ni? Ẹ bá fi sínú comment section. Because we need jobs and we need that job now, not tomorrow. Do you think that President Tinubu will give us enough jobs? Ẹ bá fi sínú comment section. Àti pé ọ̀nà wo ló máa gbà to create the jobs? Ọ̀nà wo ló fi gbà for President Bola Ahmed Tinubu ọmọ olójú ọdẹ láti filẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì? Ìdí tí ẹnìkan la máa fi sí àdẹ̀tí filẹ̀kẹ̀ sídìí Tinubu. Ọ̀nà wo lẹ rò pé Tinubu máa gbà? Alani Jamiu Mukirisa, bàbá mi Adéọ̀ṣun Timothy Àgbẹ̀lọ́ba, Rahim Abbas, okay, Àlàáfíà náà family ni wà, they're still in bed. Wọ́n ní pé máa ṣàkàlẹ̀ ní sílẹ̀ kankan. Mo kí gbogbo yín àgbàlagbà, àtẹ̀yìn ọ̀dọ́gbọ́n, àyìn engineer, ẹ̀yin mechanic, mechanic ló pa owó jù níbi. Bàbá náà tó paṣọ mechanic ni. So ní ages mo kí ẹ. What do you think that Tinubu needs to do to create the enabling jobs that we need right now? Mo kí bàbá mi Lukman Ọláìdé Yorùbá nìyí, Tìyámí Fẹ́mi Adéyẹmí brother mi dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní countries ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ olúkálùkù wa wà. I'm asking, kí lẹ rò pé Tinubu gbọ́dọ̀ ṣe? Because we need him to create jobs. How many people looking for a job in Nigeria? Ẹjọ́ wà lórí program mi nísìnyí.
Are you one Nigerian that is looking for a job? Àbí gbogbo ala níṣẹ́ lọ́wọ́? Irú àwa nísìn self-employed. How many people are looking for jobs? Is everybody have a job, whether full-time, part-time? Àti pé, how long have you held this job? Èèyàn mélòó ló níṣẹ́ lọ́wọ́? Ìlú tí kò bá create iṣẹ́, ṣẹ́rí gbogbo àwa tí à ń believe pé nothing is going to happen, kò máa dá wàhálà lẹ̀ lọ́jọ́ iwájú o. Because àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn tẹ̀ ń rí London Bridge tá à ń pè ní àwọn ọmọ ọ̀ta, àwọn kìnìkan àtàwọn tó ń bẹ ní North. No factories and private companies. All right, so let's look at the headline of what I put out on Google. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ní Kogi àti Kwara, àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ní Abuja àti ní Sokoto àti gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní Africa títí dé Gambia, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, níbi tí ọmọ Yorùbá ti ń struggle láti lè rí nǹkan fi sí ẹnu. Wọ́n ní iṣẹ́ lóògùn ìṣẹ́, ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ṣé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí nìyẹn? Àbí gbogbo èèyàn ló máa di skit maker, ṣáà máa ṣe skit, máa dẹ́rìn pa wá, kẹ́ máa fi nǹkan kan tẹ̀ nísàlẹ̀. Ọ̀sìn ni wọ́n bá àwọn skit maker yẹn bọ́ ṣe ń lówó tó yẹn bóyá èmi dẹ̀ ni mò ń rò bẹ́ẹ̀. I don't know. Nigeria manufacturing sector statistics. So these are what came out after typing that into the Google search engine. In 2024 February, manufacturing and others suffers as economy slows to 3-year low. That was this year, not last year. Punch newspaper. Brooklyn, Nigeria industries without smokestacks are delivering better economic opportunities than traditional sectors. Business Nigeria, and that was last year. This one as well, last year, October 2023. Job losses in Nigeria's manufacturer sector spiked to 3 years high. That means in last year, wọ́n ní job losses. Ta ló mọ tán pè ní job losses? Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀, ó di pé ó débi iṣẹ́ ọ̀sán tó wò ó. And I know how they will tell you those things because you don't need any service, NLC to compromise. Ajero to compromise. So they're not having you anymore. Imagine getting to work and they're telling you, Mr. Koiki, you need the service anymore. And they're not going to pay you off for that. How many of you know somebody that has lost a job in Nigeria in the last 1 year? In the comment section. Do you know somebody? Or have you heard about somebody where small scale business? Small scale business. The smallest small scale business is somebody who can pure water. More for anybody the one is about 50,000, which is sometimes what an average person needs to start. I call around me a blog. Possibility to back in surely, then surely our Yoruba. Our politicians will so di ọ̀lẹ àti olè. Tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ fún mi ní 10,000. Àwọn ìwà rí pé ilé ìgbà 20,000. Wá ń jẹun mọ̀ta. Then everybody eventually become tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́. Because n tó ń paṣọ nísìnyí ṣàtẹ̀mí mọ́lẹ̀ àwa di ọ̀rá ìsàkalẹ̀. Títí dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni mo sọ yìí, kò ń ṣe ojú kan mọ́. Ẹ ṣàtẹ̀mí mọ́lẹ̀, and that is our ọmọlúwàbí ethos have been thrown out of the box. So ṣé tẹ̀mí mọ́lẹ̀ ni wọ́n fi ń build the country? Ṣé mo fáwọn fẹ́ ní kọ́ tẹ̀mí mọ́lẹ̀ yẹn? Tá bá fún wọn ní training in whatever area, field, some of them ó yẹ kó máa bá wọn manage $1 billion equivalent ilẹ̀ Yorùbá project. And I'm not joking. But nígbà tó yẹ pé tẹ̀mí mọ́lẹ̀ yẹn 10,000, 20,000, ìgbà míì tó bá lọ́ọ̀kì wá gba 1 million, depending on bí agbára ìbá ṣe tó. And all these has played out for
Politics ni Tinubu play nìyẹn. Kì í táwọn kan fi sọ pé bàbá criminal ni Tinubu. Politics tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kí n kọjá. Oh yes, Tinubu náwó ni Tinubu. Kò sẹ́ni tó lè dispute yẹn. Tọ́ba ní tó ya pépà jù lọ́mọ Yorùbá. But pépà tó ń yà yẹn which is owó equivalent. Owó àbúlà fi ń ṣàbúlà lè lè ṣe. Ṣó máa lè rí owó yẹn fi bribe rẹ̀ wá tó wà níjọba nísìnyí? Time will tell. Because I don't think àwọn northerners àwọn ò ní ìdòwò Tinubu. I don't think some of you knows that. Tọ́ba ní northerners ṣìgìdì owó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn náà. Wọ́n ti sọ́ọ̀kì Nàìjíríà gbẹ. Tọ́ba ní àwọn northerners ṣìgìdì owó ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Àwọn kan wà náà tẹ́ pé silent ni wọn. Gbogbo Dangote ta kan pariwo ni àwọn tó ń lówó ju Dangote lọ́wọ́. Wọ́n dákẹ́. Àwọn èèyàn lọ máa ń fọ́ǹdì kan lábẹ́lẹ̀. Òmùgọ̀ làwọn tọ̀dọ̀ tí wá. Ní kẹtẹ fọ́ǹdì pọ́jẹ́tì àti fọ́ǹdì kẹtẹ protect aráàlú. Kí ló ń ṣe yí bẹ́ẹ̀ fi protect aráàlú? Ìyẹn ni ìbéèrè tá à ń béèrè tọ́da wa lóhùn. Ní àwọn fẹ́ ń pè ní gọ́vnà olùṣèlú lórí burúkú tó yẹ pé àwọn fẹ́ ká dá sídìí sí kọ́ máa kú dànù kọ́ máa lọ. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé a sì máa wojú ara wa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ fún àwọn èèyàn wa dáadáa torí pé ẹni tá à ń sọ fún ìjọ tá a bá fẹ́ lọ wojú yín kó má sọ pé nígbà tá a bá jẹun lọ a ní Koiki òun ò lè lọ mọ́. So let's go back to the job losses in Nigeria. FDI, Foreign Direct Investment, FDI, Foreign Direct Investment to Manufacturing Sector, only increased by 67% to about 1.5 billion, according to the National Bureau of Statistics in February. Foreign investment in January ó drop, ní February TVC ló sọ pé ó drop ní January 5. Foreign investment in manufacturing dropped by 54%. Bó ṣe tún wá lọ sókè ní February. Believe anything in Nigeria. Ṣé rí gbogbo àwọn pépà gbogbo wọn pátá ni wọ́n manipulate. You might ask me how. Ṣé wọn pé tó wáyé pàwọn náà fún wọn láyè lórí platform wa ó ní bó ṣe máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ẹ má sọ nǹkan kan tó wà against Nigeria. Ẹ ṣáà lo headline tó yẹ pé. And that's why people always attack my platform because they're expecting my platform to be talking like Naira Matrix and all these other ones. Since 3 days now, àìtí gbọ́ pé wọ́n jíyàn lórí long bridge. Èmi dẹ̀ ti gbọ́, mo ti posted. Bad news nìkan ni máa ń gbé wá. Bomb bastard, èèyàn máa lè. Èyí jẹ́ pé ìyá máa jẹ tí ìlérí tí mo ní sí láàárọ̀. Gbogbo tí mo lè jẹ nínú ilé tí bá kúrò nílé for the next 3 months tó ń bẹ nílé. 3 months. A dẹ̀ wà ní September. So September, October, November, títí dé December. Títí kan ọṣẹ tí máa fi wẹ̀. Títí kan toilet roll tí máa fi nìdí. Títí kan oúnjẹ. Ambọ̀sibọ̀sì. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí fún wọn tó ń ṣiṣẹ́ nílé? Ọ̀gbọ́n ẹni tó bá ṣiṣẹ́ déédéé ó gbọ́dọ̀ gbádùn. Ọmọ tó dẹ̀ ń gbádùn ní wa tẹ́lẹ̀ kó tó di pé àwa ń jẹ. Ọmọ rántí nígbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ní Lagos Island tó kúrò lóko ní phase 2. It wasn't as bad as this. Lóòótọ́ nǹkan tọ̀. Àwọn tó mọ̀ pé abroad ni mo sì mi wà. Mo nǹkan máa ń wá bá mi pé ya paper fún wa. But we look after each other. Ẹ lọ bèrè ní phase 2 Nàìjíríà ibẹ̀ ni mo gbé láti 1995 for 3 years. Àṣefàájì lọ àgbà àbọ̀. Today, it has become worse. An average èèyàn lè jókòó jẹ àmàlà kò ní kọ́ fún ẹlẹ́gùnfe kò tún gbẹja sí. Ẹ mọ̀ pé bá ṣe máa ń jẹun ní even though pé àwọn oúnjẹ yẹn nígbà míì náà ó ní impact lára. Wàrà àmàlà wà ní kọ́ fún ẹlẹ́gùnfe wá gùn yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ wà tún gbẹja sí. Wà dẹ̀ ra ṣe kí ni àwọn tó mọ gúdà mu ara fi gúdà tẹ̀. Ìjókòó tẹ bá jókòó nísìnyí oúnjẹ lélo lẹ́rù pẹ́ lè jẹ tó máa yọ yín pẹ̀lú average salary. Okay, Tinubu ti ní kó san 70,000. Ṣé wọ́n ti ń san? Believe the politicians at your own
believe the politicians at your own peril. So, Punch again in February, when the FDI in manufacturing rise, global rise is good. But let's come to the job loss. In 2022, troubling figures in Nigeria manufacturing sector suggest economic crisis. And it is only in manufacturing that a country can grow. Kí ni mo sọ? Ẹ̀gbọ́n mi lẹ́ẹ̀kan. Nínú ká produce nǹkan, I'm trying to figure out even as small as $18, it costs about £1.50. Gbogbo production cost ó lè má tó they are under 70p. But kó tó gbé débí báyìí and that. Shop náà dẹ̀ máa pawó. Do you think that President Bola Tinubu can give us a workable manufacturing sector just to start with? Ṣé rí damage tí Tinubu wá forí ẹ̀ gbá ẹ̀ tó fi forí ẹ̀ fagbọn? That's damage. But everybody knows that Tinubu is just another selfish bastard. Lórí burúkú ni. Ètò bá ń ṣe lórí burúkú ni. Ó jẹ́ kó ní làákàyè pé kí n tó fẹ́ lọ torí bọ̀ yìí. O lè revive economy Nigeria. O lè revive manufacturing sector. Security ní nísìnyí àwọn yẹn tẹ̀ fi ń ta yín báyìí. Nígbà tó yẹ pé àwọn ọ̀nà ńláńlá tó jẹ́ northerners. Adẹ̀mọ̀ fóun náà wà lára àwọn tó dá wàhálà yẹn lẹ̀. Ọ̀rọ̀ Boko Haram Tinubu ò lè sọ fún òun ọ̀kan nípa àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa. Torí ọ̀rọ̀ kan máa yọ Jonathan Boko Haram wà lára tí wọ́n lọ gbé wá. El-Rufai ló fẹnu rẹ̀ sọ. El-Rufai ní sí ní oníwọ̀n bá Tinubu ṣe. Kí ni plan El-Rufai àmọ́? Ó kàn náà wọ́n bá Tinubu ṣèjọba tiẹ̀. Gbogbo ilẹ̀ ẹjọ́ ṣe campaign na El-Rufai. Kí ló ṣẹlẹ̀? Why are we like this? Àwọn sọ fúnra wa pé okay, can President Tinubu create jobs? But for him to create jobs, you need the FDI, foreign direct investment, to come into Nigeria. Without the foreign direct investment, you're not going anywhere. So I was telling you about something yesterday, and I want to show you that in a minute. I'm going to bring my screen out and then get to my Facebook and pick that and come back out again. Àkọ́kọ́ tẹ́ máa darapọ̀ mọ́ mi. Bá mi pàdé rí. Èmi náà ń pè ní Koiki Media. Tí gbogbo ẹ̀ mọ̀ sọ lálẹ́ ní Koiki. Ṣé kò urgent Kentos ní wà live lórí program? Ṣé kò urgent? Okay, mo send ẹ̀ sínú email yìí mo ti send ẹ̀ sí. Oh, wọ́n ní the code. Oh, okay. Ibo náà máa send ẹ̀ sí? 979. Okay. Mo ń bọ̀. Óyá, òun lélẹ̀ 237331. 1. All right. Ẹ kú iṣẹ́. Àdúrà wa gbà. Àyàṣẹ́ nìyẹn nísìnyí. I don't know whether you can still hear me on the Twitter space. Please just indicate because I received a call now. Mr. Dekunle, if you can hear me, just thumbs up or do something. Abalola, if you can hear me, I don't know whether you can still hear me. Those of you on the Twitter space. Because I received a call on that phone now. If you can hear me, let me know, please. Because I won't know if you can hear me or not. Arashe, Rally, you're not putting. You are working around the clock. Now, let me quickly go back because lánàá we were telling you about okay, Yoruba will really listen. $1
Tẹ́ bá máa ṣe lórí tap tap lọ́dọ̀ sister wa tí code wọn jẹ́ Abiola Lat. $1 is 1,585. Àwọn brothers mi tó ń send mọ́tò lọ. Wọ́n máa rówó ìgbé mọ́tò wá nísìnyí. They can't find the money to bring the vehicle. Because if you're going to ship a car from America, not that people are still not doing it, but put it drop down. I'm sure whatever pay ra mọ́tò, àwọn tẹ́ máa ń bá yín ra mọ́tò tẹ́ máa ń tà ní Nigeria. I'm sure you'll be looking at to send money now, because receiving the day, if you're going to send, it's going to be costing about 1,600 to $1. And depending on how many cars you're going to need from America. Lóòótọ́, there's all kind of money in Nigeria. Drug money, prostitute money, politician money, ritualist money, and Ogun State, I keep saying this, is number one. If you like, agree with me. If you like, Ogun State, let me know. Let us do the needful and come out of that. Support Yoruba Nation. Need láti ṣe ritual láti dolówó. So, let me quickly show us what I was showing us yesterday. The sufferness is too much. And all we can do, yep, I've got it now. So, I was reading this yesterday, and I'll also prove to you again that for those of you watching right now, you can see the screen. And right underneath it says, the Guardian newspaper. One Motika article of doing. I've read 16 articles. Why not support us with £4 every month? Why not give us £12 every month? You can pay one time, you can pay monthly, and you can pay annually. The rich and the powerful, listen to this, the rich and the powerful trying to stop us publishing stories. Is that not what they are doing with my platform? They've sabotaged this platform to the extent that because they want to make sure that this platform does not exist again. And that's exactly what the Guardian is facing. That the rich and the powerful, and what to live on in society, are trying to stop them from publishing stories. Lobby groups determined to undermine climate science and the bad actors spreading disinformation online. Is that not the same potential in Nigeria? When we say support, because we know what we are fighting against. But we have you. Support from our leaders means we don't need a billionaire owner. Is that not the same thing for me? People will learn the Guardian newspaper. It means we can fearlessly report the fact and shine a light on the misdeeds of those in power. Governments and surely when the narrative can do it. It could be next year, it could be 2 years from now, it could be 3 years from now, or could it exist for too long? For keeping our people below the power. Now we want to struggle across the Yoruba land today. And if you at our foreign partners who don't intimidate àwọn èèyàn lójú títí tó bá ń lọ. Àwọn òyìnbó tẹ́yìn rí tó ń lọ yẹn Lebanese ni wọ́n àwọn olùṣe lórí burúkú Lebanese. Ẹlòmíì òkúkú mọ̀ òyìnbó gidi. You better come and watch a lot of my videos kí n máa content tó gbọ́ òyìnbó. Àwọn òyìnbó tẹ́yìn rí ní UK, some of them are Eastern. Wọ́n ń ṣe pure òyìnbó ni British. Tó dẹ̀ jẹ́ English. Àwọn Arabs yẹn náà wọ́n pè àwọn lóyìnbó. Ìwọ tó jẹ́ aláwọ̀ dúdú tọ́lọ̀ fún wa ní gbogbo nǹkan ló bá wa lára mu. Yet ẹ̀wọ̀n bí táwa lẹ́yìn àwa lọ sí Saudi ṣe Ṣàgálà lọ sí Kuwait àwa ń káàkiri. Ìbáwá táwa la máa ń tẹ̀sán fún ìtawà ní UK. You are far better off and tó wà ní Arab country. Kódà bó ò ní ìwé ní ìlú ìdí oníkan kan.
only thing kò ní pẹ́ tó ní ìwé lè travel but tó bá ṣì wà ní UK you are still far better ó rẹ̀ ní máa rówó sense àwọn ọmọ nílé as much as you love to. So let's come out of that and show you the actual article. According to the Guardian newspaper, the new calls for the United Kingdom UK industrial strategy to bring in investment and fix the BRICS exit damage, because after the UK thrown in the BRICS exit, and we're not facing a lot of crises. Mo sọ fún yín lánàá pé Rolls Royce mo fún yín ní value wọn lánàá alórántí. The value of Rolls Royce is £40.86 billion sterling. In tí Tinubu kàn ní ìdílé pé kọ́ fún ní $1 billion nínú ẹ̀ kó dẹ̀ jù sínú economy Nàìjíríà kó dẹ̀ make sure pé Nàìjíríà stabilize kó dẹ̀ make sure pé inú owó yẹn a ṣe training fún yín a ṣe education a ṣe energy a ṣe títì a dẹ̀ máa sanwó yẹn padà díẹ̀díẹ̀ but tí Tinubu bá wà lọ́tọ́ ńkọ́ ìbéèrè tẹ́ ẹ̀ lè dá mi lóhùn nìyẹn torí lọ́kàn ara yẹn ilẹ̀ láìkè Tinubu ẹ̀yin gan lẹ̀ ń dá wàhálà sí Tinubu lọ́rùn our youth princess ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo Tinubu jagaban ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń kóba ẹ̀yin lẹ fi tiyín kóba ìkọ́ tó bá yẹ pé ẹ̀yin sọ pé bàbá ní táwọn Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ń sọ it don't make sense ni ẹ̀yin òwe tó ń lọ nínú Premier League èmi gbogbo ilẹ̀ ń fọ́lò arákùnrin kan tọ́nà pé tó fi ṣe transfer táwọn Italians àwọn ìlú yẹn ṣẹrẹ́ mi ní Italy Spain ọlọ́mọ àìkémi tó fowó tèmi lọ pàdé àwọn racism níbẹ̀ mo yin àwọn tó ń gbé níbẹ̀ yẹn àwọn yẹn racist burúkú kò ń ṣe pé kò sí racist nílò iná gbogbo ọmọ ọbẹ̀ yẹn racism tó wà níbẹ̀ ẹ mọ̀ why because wọ́n ti rá àwọn Africa kan especially because àwọn tó ń wá láti Libya tó gborí omi wọlé àwa ìran ọmọ aládé lọ tó Mediterranean Sea àwa jókòó máa sọ nìkan ní ṣe bó ṣe yẹ kó máa sọ̀rọ̀ ní bomb bastard báwo ni mo ṣe bá sọ̀rọ̀ àní Rolls Royce value at $40.86 billion. So let's go back to the job losses. Mo kàn fẹ́ kẹ́rẹ́ àwọn headline yẹn ni mo ṣe lọ mú jáde. This was last year. So kò ní ìlú. This was last year. Job losses in Nigeria manufacturing sector spiked to 3 years high by Bumi Valley. The number of jobs lost in manufacturing sector kí ló dé tí a ṣe ń lose iṣẹ́ is because àwọn olùṣe politicians yìí that all they know is how to steal, not how to invest. You got to invest in the people. Hey, invest in the people. How do you want to get the best out of them? Ká tẹ̀ sọ pé orí gbogbo wa dọ́ta, but ẹ bá ti invest in the people. Àrà àwọn Chinese, àwọn kéékèèké wọ́n máa kọ́ wọn bó ṣe ń mọ block pẹ̀lú. I was at my mom on Sunday on my way out back to from Central London. Àwa fi measure nǹkankan. Wọ́n ní sọ ní measurement. Wọ́n náà wọ́n ní. Wọ́n sọ fún mi pé nígbà táwọn tọ́hún ní kọ́ wá ṣe measurement ẹ̀gbọ́n wọn wá machine lọ́kọ̀ fi ń wò páká ó ti measure páká ó ti measure àwa ṣì wà ní analog stage. You train people and then you put them back in the job. That is what the UK has done. Ẹ máa train àwọn èèyàn ni ẹlòmíì ò fẹ́ jẹ́ kó train òun you will train them and the Yoruba people are well trained. Ara àwọn tó ń ṣe graphics ní ilé pé orí yín pé ju alájọsọmọlú lọ. Ìbá rí gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe àárín gbogbo àrà tẹ̀ ń dá from the music to everything but Nigeria ló ń hold the real danger tí kò jẹ́ ká progress. Intelligent ni gbogbo yín nílé mo ní orí yín pé ju àwa ká wà lábúrọ̀dì kan lọ àwa kàn ń lo pé abroad làwa wà ní. Because the way you use things is something that fóònù táwa ń gbé dání nísìnyí kò sí nǹkan tẹ́yìn ò lè fi fóònù yẹn ṣe
Because that is the only advert area problem is advert is I think close and okay, I am soapy. So let's read through. The number of jobs lost in the manufacturing sector rose to the highest in 3 years of the first half of 2023, according to the Manufacturing Association of Nigeria, MAN. The manufacturing as advertised on the website. Yeah. I to go link on to them pop up, irritating. In the Manufacturing Association of Nigeria latest half yearly review report, the number increased by 108.7% to 3,561 in Q1. The numbers of jobs created in the sector. This is where won't be anything because more purpose Tinubu. When is he going to create that job for you so that your life will be better? Rather than increase the number of jobs created in the sector, the number of the jobs declined. Website illusion, website come faster. Advert every second, why I can advert and all of them are set the bed. So into fake card going to okay, I am so good. So let's come to the punch. This was February or doing it last year. Okay, let's do something. I don't know. The way that you want issue. Item kan tí a lè Google tó jẹ́ pé one of the major items táwọn èèyàn máa ń lò yá ní jíjẹ láti máa produce ká lọ sórí YouTube ká kọ́ lọ wo fídíò èèyàn ò ní lè rí ẹ bá máa rí nǹkan tí mò ń ṣe ẹ lọ sórí YouTube àti Facebook. So let's say production of I'm just trying to see production of oúnjẹ tó máa ń produce chips. Okay, yeah, chips. ẹ jẹ́ ká lọ wo production of chips. No, chips, food. Ẹ jẹ́ ká lọ wo video. Ìlú tẹ́ ẹ̀ bá ti okay, how it is made inside a French potato chip factory. Building your online business? Online business going to come Nigeria and set up your store. This video is going to ban some online business. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ wo potato chips. Production of potato. Ṣé mo tán pè bẹ́ẹ̀? Mama. Oh, the bang potato. I'm going to like practical will show you. So ẹ jẹ́ ká jọ wò. Ẹlòmíì mọ̀ tán pè bẹ́ẹ̀ ó kàn gbọ́ potato chip. Ó wọ́n bàjẹ́ ní Nàìjíríà. Wàá fi jẹ chicken. This is what they call the British white potatoes. Bí èlò náà ń ta ilé nísìn? Yàbí, I don't know. Ìtàn pè bẹ́ẹ̀ nílé. Potato chips. Èyí tí ẹ̀ sí lórí screen. But ẹ bá fẹ́ wo fídíò yẹn lọ sórí YouTube àti Facebook. Àwọn tó wà lórí Instagram ó máa come up wọ́n máa padà wá ìgbẹ́. So, have you ever thought about a Yoruba white potato lọ́jọ́ iwájú? Àwọn ọmọ mi mo lè show video àwọn boys mi tó ṣe soil yẹn mo feel ẹ̀ nínú mú mi.
ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ lọ fún yín nìyẹn náà kàtẹ́ tó máa ṣó ìgbà tẹ́mi náà tẹ̀ ní àwọn ọmọ yẹn sweet potato tó gbìn sẹ́yìn backyard ẹ̀ wọ́n ti kàn àbọ̀dẹ̀ ti harvest ẹ̀ ó wá send video ẹ̀ sí mi pé ọ̀gá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ fún mi lówó lóòótọ́ but ilé tẹ̀tẹ̀ ní ká lọ máa gbìn ká lè máa rí nǹkan jẹ la fi ń pè ní oko etílé ẹ jẹ́ kí n lọ mú fídíò ẹ̀ jáde. Let me find the video first. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Àkọ́kọ́ tẹ́ máa darapọ̀ mọ́ wa ní iléeṣẹ́ ìlú ń pè ní Koiki Media, ajìjàǹgbara fún àwọn ọmọ Yorùbá tí a fi ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tọ́ wa. Sweet potato ni. Ó send the video, ó dúpẹ́ títí. Ó ní ọ̀gá, ṣẹ́rí lè tá tẹ̀ ṣe ọ̀pẹ̀jẹ̀ lọ sórí Facebook. Lẹ́bẹ̀ẹ́ ni wọ́n ti rí fídíò yẹn. Sáàmì pé mo post ẹ̀ sórí YouTube ni wọ́n ṣe tán máa post ẹ̀. Ẹ wá ń fi àjẹ gbogbo wa. Ẹ wá sọ gbogbo wa di tálákà. Ẹni bàbá tẹ̀lé mọ́lẹ̀ kí n kọjá. Àrẹ ti kọjá 2 hours tí mo fẹ́ ṣe. I gotta wind down. The video and the link. So let's now watch this. I'm gonna mute my mic. Ẹ jẹ́ àgbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yín. Imagine this is just on a small scale. Tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ ṣe ní big scale, Ṣẹ́gun ọ̀nà brother mi mo kí sunshine flower forever magic. Mass bí mo kí ẹ mo ṣe rí bàbá mi wà rẹ́sì ní ọ̀dẹ̀ má bínú ẹ̀gbọ́n mi yẹ ní fàtókì. Mo wo screen látẹ̀ nǹkan ni, mo fojú pẹ̀ ní kankan rẹ̀. Gbogbo ẹni tẹ́ ń lọ síbi iṣẹ́ náà, èmi náà ti wà lẹ́nu iṣẹ́. Iṣẹ́ kan lẹ̀mí náà ṣe, Ọlọ́run á fi àbò ẹ̀ àti ìṣọ́ ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. Àti raise 160 pounds toward the flag. Àdẹ̀mí náírà náà, but a lè transfer náírà wa, a máa lò fún cargo ni. So tàbárẹ̀ tó gbogbo máa ràn wá lọ́wọ́ ká lè produce. So now ẹ jẹ́ kí n mute mic mi ká gbọ́ iléeṣẹ́ Koiki Media àwọn ọmọ yín nílé. Ẹ wá dúró potato. Ẹ ṣáà rí ìgbà tí ọmọ yẹn máa ń ṣe farm project yẹn. Wọ́n tẹ̀ lójú ọ̀rọ̀ so ó ba a lot of our crops jẹ. And then good irrigation. Gbogbo problem táwọn èèyàn wá ń face nìyẹn. Kò lo fertilizer kankan. Organic lele irú nǹkan tó yẹ ká máa jẹ. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yẹn mọ́ bọ̀. Ẹ lọ ṣe tíì kan sí. Torí tíì kan kò tó àgbàlagbà bí méjì ló máa mu. Ìtọ̀ ló kọ́ mọ́ máa yọ lára ni. Mo kí o gbàjẹ́ wa ń lé o. Bringing the work closer to your doorstep. A kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Koiki Media. Èní ni on the 2nd oṣù kẹsàn-án ọdún ìyá 2024. A ní ká fi sweet potato tí a gbẹ̀ sí oko wa tí a lọ lé èní tí a lọ gbẹ́ nítorí pé fún ìgbà tí òjò yẹn ò ti rọ̀ dáadáa tí ò ti sí òjò wọ́n advice wa pé ká gbẹ́ so that ìmíì sì máa lè ta nídìí ẹ̀ tí òjò díẹ̀ bá rọ̀ sí so ìmíì tún máa ta tó tún máa ṣe kìíní ju eléyìí lọ tó tún máa wà òkè ju eléyìí lọ ìdí náà ni tí a fi lọ sí inú oko lénìí tí a lọ gbẹ́ potato náà so oníta ní ká tó fi wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí a ṣe ti sọ tẹ́lẹ̀ pé bó bá ṣe ń lọ a máa fi wọ̀nyí ká ní pé òjò yẹn ti rọ̀ dáadáa ohun tí à ń sọ yẹn kì í ṣe nǹkan díẹ̀ ni àbámújáde ń bẹ ní irú ọjọ́ ìní ṣùgbọ́n a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùà tí ó tẹ̀ jẹ́ kí gbogbo làálàá wa kó já sí asán torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la gbé sínú oko yẹn tí gbogbo ẹ̀ run síbẹ̀ tí ò sí nǹkan kan lẹ́yìn tomatoes tá ti rí díẹ̀ síta ti ilá ti àrílá dáadáa ṣùgbọ́n tomatoes yẹn díẹ̀ ṣàlàrí àtàntì ẹ̀ àti ẹ̀rí kankan bí ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la gbìn tomatoes àti ata but fortunate pé ìgbà tí ó sí òjò ohun tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ìrírí àgbọ́rú ẹ̀rí kí òjò ti pa sójú ọ̀run ká má tiẹ̀ rójò rárá ó ya gbogbo ẹ̀dá ènìyàn lẹ́nu ó ya gbogbo wa lẹ́nu. So ibi tí a ti gbẹ́ potato náà ni a ní ká fi wọ̀nyí ẹ̀rí a ti gbẹ́ gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn so
kí mi ṣiṣẹ́ rẹ̀ tó padà tí ń wo àwọn ewu ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn so ó tún máa padà ta ìmí so once again Koiki Media bringing the work closer to your doorstep ní ní on the 2nd oṣù kẹsàn-án ọdún yá 2024 àtún máa fi wọ̀nyí tí ó bá ṣe ń lọ nígbà tó bá yá ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Koiki Media. Now ṣe fẹ́ sọ fún mi pé àwọn èèyàn wá lazy mo ń béèrè ni o ṣe mọ̀ pé bí wọ́n ṣe sweet potato yìí tán ó yẹ kí wọ́n kó lọ sí production nígbà táwọn bá ti yọ èyí táwọn lè jẹ wọ́n máa wá wé ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ìtàn ní bàbá Awólọ́wọ̀ máa ń ṣe nìyẹn àwọn èèyàn bá gbin cassava bàbá máa fún wọn lówó wá gbé cassava yẹn wá lè fi ṣe gàrí tó fi ń pè ní ìlẹ́jọ àbí nǹkan I can't remember the location anymore. Tí bí nǹkan ta ṣe ń sọ fún ẹ̀yin yẹn wá pé tí bàbá Akintoye ṣe ń sọ pé lọ́jọ́ iwájú lílẹ̀ ti wá o it will be land of enterprise and plentiful jobs. Lazy Kenya nísìn tí ìtumọ̀ mọ̀ yìí most of Kenya ló ti ń ṣe tíì àwa náà tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ Port Harcourt no Plateau lórí àwọn ọ̀nà ní wẹ́dà tí wọ́n lè fi gbin tea bags ẹ̀mọye tea bag táwọn mú nílùú in a yearly basis. Kò sẹ́ni kankan tó jẹ́ ọ̀lẹ but tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kí n kọjá we can't live in that kind of society. Ṣẹ́gun ọ̀nà ní irrigation system is needed for Nigeria has failed miserably. Ẹgbọ́n tó sọ pé kò sójò but nígbà tá a lówó tó máa fi pọ́ǹpù omi kò sí generator kò sí nǹkan kan kò sí ná. So eventually we lost a lot of crops and that is just one person. Ẹ wá imagine replication and replication. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wo báwọn ti France ṣe ń ṣe táwọn àgbẹ̀ wọn fi ń dolówó. And this is why we are saying Mr. Wari Jinaduni, the road network are bad for farmer produce for transportation because bí àgbẹ̀ yìí bá ṣe tán nísìn kó tó dé shelf store tàti máa rà a lot of things are so there's a lot and this is 2.5 kg nínú ẹ̀ a ṣe mashed potato òun ni ìyá ẹ̀ máa ń lò fún jù níjọ́ Sunday tàbá máa ṣe roast dinner wọ́n máa mash ẹ̀ because onídíndín wà ìyẹn wọ́n ti bá wa slice ẹ̀ kọ́ gbé sínú fámà ló yẹ kó lówó jù ní Nàìjíríà ẹ wá wo táwọn Fúlàní ṣe fún wa àwọn máa wá jókòó sí bíbá èébú yẹn lẹ́yìn wá rí ẹ rí the bad thing táwọn governors wọ́n ṣe ṣe jẹ́ ká gbọ́ production and I'm gonna wind down because I don't have the strength for 3 hours but ti ṣe 2 hours 7 minutes so ẹ jẹ́ ká gbọ́ the last video and then we will then complete it. Lè parí lẹ́nu we will always come back so this video does not belong to me in case tó bá padà yọ èyí kan mo kí Pastor Adetokunbo mo kí ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi àdúrà kẹ́ ẹ má fi àdúrà sílẹ̀ fún wa lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí torí we are dealing with evil demons. Àwọn èèyàn rò pé ojú lásán lọ̀rọ̀ pé a fẹ́ gba country ọ̀sẹ̀ náà àwọn tó ń pè ní ìwé court wálé nǹkan yẹn lẹ́sìn ọ̀gá urgent call and I have to take it and sometimes it could just be people ọlọ́pọ̀ mi sí hello ẹni sùúrù kan máa láì pé yọkùrù ní speaker mi náà ń bọ̀. A lot of things is going on that we need to solve. Not that people need this program. Sponsored by Squarespace. From website and online store to marketing tools and analytics, Squarespace is the all-in-one platform for building your brand and growing your business online. More on this later. What's up guys, salut, this is Alex. This is the pursuit of the perfect potato chip, episode 2. So in the previous episode, I tried to make my own potato chip
And even though I thought it would be plain sailing, I did face quite a few technical difficulties. I can make a crispy potato chip. I can make a light, pale, thin potato chip, but I can't have both of these qualities at the same time. And that's a big, big problem. I want to be able to make a grocery store style potato chip. In order to move forward in this adventure, I've got a few options. Either I just, spend and waste time on the internet looking for knowledge that might not be present, or option number 2, I just go and meet a master in that craft. Basically, I go to a potato chip factory and I learn how it's made, I taste it on location, and I try to discover their secret to achieve the perfect chip. Yeah, that's the plan. So I'm here in Brittany visiting one of France's most adored potato chip companies. And well, they're my favorite company too. Right, that's where we're going. Building your online business? Go to Wix.com and set up your... That's how... Interfihàn why? Òun ni wọ́n ń pè ní the production of potato chips. And this will be the final video that will come out. We will start finishing the program this morning. Nigeria is a risk for us. I'm going to actually go about Mukaila. Brother mi Idris Abimbola, salamu alaikum fún gbogbo yín àfáà mi. Láì ká pẹ́ sínú Nàìjíríà mọ́. Koiki kí la máa wá ṣe báyìí? Ìta máa ṣe ni pé ká prepare for crisis. That's all. Ó dẹ̀ máa wáyé. But a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé fún yín èyí tó fẹ́ mú crisis wá. Ó fẹ́ bí Yorùbá nation. Tá a bá ṣe crisis ká wà nígbà ká rojọ́ títí di another 10 years. Kò sí nǹkan kan tó ń pè ní country. Crisis la máa padà ṣe. McDonald's have made some small improvements to the classics. Juicier patties, toastier buns. That's how I know that we are in the right place. Look at all these potato chips. Huh? Ah, these are my favorite. Oh, Olivier. So as I'm suiting up, I can feel the excitement growing. I'm genuinely interested to discover their secrets. How the hell do they make a potato chip crispy without turning it brown? C'est parti. I want to. Okay, let's talk about today's sponsor, Squarespace. So I have recently tried out the Fluid Engine design system from Squarespace, and I can tell you it is so easy to unlock unbreakable creativity. You can start with a best-in-class website template and customize every design detail with reimagined drag-and-drop technology for desktop or mobile. It literally stretches your imagination. Squarespace also has powerful blogging tools to share recipes, photos, videos, and recommendations. You can categorize, share, and schedule your posts to make your content work for you. And last but not least, Squarespace has the tools you need to I've been to a few food factories before, but this one is just on another level. So today, Delphine is showing me around the factory and showing me exactly how they make their amazing potato chips. First, the potatoes come into the factory from the storage units and then they are washed. The potatoes you can see the production. And now, ṣé mi náà ní plantain crepe nínú ilé mi or this kind of chip? Ó lè má jẹ́ the same brand. Let me show you.
ẹjọ́ kò sínú Nàìjíríà kẹ́ni ẹ̀fẹ́ Nàìjíríà láwọn àti Nàìjíríà. The same process tó fi ń ṣe ìtàwó ẹ̀ òun náà làwọn ti ṣe lé tortilla lightly salted tortilla chips kó tó dénú lé process tó ń endure òun lè rí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń wò lórí YouTube àti Facebook ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram you will see what I'm talking about. Kélé tó wọnú lé that is almost the same process. Níbo lọ́dẹ̀ tí ń ṣe lé Lidl ni wọ́n pààkì ẹ̀ fún. Lidl Great Britain, Kensington Road ní Ireland. Ó wà suitable for vegetarian. Kí ló fi ń ṣe lé? Maize flour. Kí ló ń pè ní maize? Àgbàdo. Àgbàdo làwọn màálù tí wọ́n ń jẹ tó ń jẹ káàkiri. Continue to say ẹnu wá rùn. Maize flour, vegetable oil, repressed sunflower àti salt. Mo lọ fi ṣe lé. And I think we have one that is open. Ẹ jẹ́ ká padà sínú fídíò táwọn wò yẹn. After that video, we're going to end the program. And I say thank you so much for joining me. Are then pulled along a huge conveyor belt where they are dropped in a centrifuge which actually scrubs the skin off instead of just peeling it. Red Bull gives you wings. And we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking this project, and she is looking. Then comes the separation of the potatoes according to their size. Larger ones are cut to conform with the rest. This makes sure that there is consistency within every bag. All of the peeled and correctly sized potatoes then get fed into a terrifying machine. It's almost like a mandolin, but it spins at a ferocious speed. This is what cuts the potatoes into chips. Different sets of blades can go into the machines and they can vary in width and pattern. Some of them are thinner and flatter, and others, like this one, are for crinkle cut. The cut chips are then blasted with water to remove all the excess. Tí Tinubu gbọ́dọ̀ ṣe fún ilé. Tí President Tinubu ò bá ti lè gbé wa dé bíbá ká forget nípa Nàìjíríà. Tí aṣíwájú Jagaban tó ò bá ti lè gbé Nàìjíríà dé bí production máa ṣe intamama jẹ ọmọ forget it. Ohun ẹnu mi ẹ̀fẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀. Bọ̀. Ó máa ń bá ṣọ́ọ̀ṣì náà wá. Lọ bí a ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn nílé. Ní tó ń jẹ́ ká máa dán nìyẹn. Tòmá fi gbogbo ilé ìṣẹ̀lẹ̀ máa bọ̀ Nàìjíríà. Nàìjíríà tó bá fẹ́ wá. Nàìjíríà tó bá ti fẹ́ dàrú lèmi fẹ́ padà sí. Èmi wá jókòó sínú Nàìjíríà tí ìyà ń jẹ gbogbo wa. Tí mo máa ní tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kí n kọjá intimidation. Nàìjíríà tá a bá ti wà ní crisis lèmi máa padà wálé fún. Torí mo ní fi eléyìí sílẹ̀ tí mo ti jẹ broad bread chocolate nìyẹn. Màá fi gbìyànjú sílẹ̀ màá wá jókòó sí Nàìjíríà. Ẹ wo bó ṣe ń produce ẹ̀ ó kọ́ wa ọ̀pọ̀ tó lè pé mo ń tan kámẹ́rà sẹ́yìn kẹ́jẹ̀rẹ́ wọ́n lè lọ wo lórí YouTube. Ṣé ká wo díẹ̀ sí àbí ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ àbí kò tí ì yé yín? Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Koiki Media. Ẹ jẹ́ ká wo díẹ̀ sí ká tó máa lọ. Of starch that would make them stick together. All of these raw chips are then slammed onto a high-speed conveyor belt, which makes sure that they are all well separated before they are chucked into the oil bath. All of the chips travel along the oil bath until they are perfectly cooked and they are sent for sorting. This is called continuous frying.
I call this the air laser, the best machine ever. It can spot the overcooked chips, the brown or the green ones, the one with holes, any other defect, and it just blasts them with air and shoot them out of the conveyor belt. I need an air laser in my life. All of the chips that makes the cut are then passed through a giant seasoning machine. It looks a bit like a tumble dryer, but for salt. This is done when the chips are still warm and a little oily so that the salt can stick to them. They are then collected and put through the bagging machines. The chips are dispensed, sealed, and then packed up, ready to sell. C'est bon, hein? Gbogbo tí Igboho sọ pé ká ṣe nìyẹn. I get the hell out of Nigeria. Mr. Sholani, it will amaze you that people are enjoying in Nigeria. What are the percentage? The many people, what percentage of the people? As of how you enjoy in Nigeria, àwọn Don Jazzy enjoy now. Eniola Badmus enjoy. Èmi ò kì í ṣe Don Jazzy nìsín. Mo dẹ̀ ń ṣe Eniola Badmus. And I've just had some nice. Gbogbo tí mo jẹ nísìn is more or less like a breakfast. So tẹ́ bá sọ pé people are enjoying, kí ni percentage? Can you give me a percentage? Why do we like telling lies to ourselves? People are enjoying in Nigeria. What people? Where are the people? Táwọn tí kò kún foundation fún lóúnjẹ lójoojúmọ́ ni people. Àbáwọn tí bàbá Oríyọmí Hamzat ń gbà sílẹ̀ lójoojúmọ́ kọ́ lọ́ba wà pẹ̀lú bàbá yẹn. People are enjoying in Nigeria. We live in a denial situation. Because then sọ pé people would then be listening to what are the percentage of the people? Ìlú tí kò sí middle class mọ́. Àbí àwọn pé kò sí middle class ní Nàìjíríà mọ́. And the people are enjoying. Wọ́n bá fẹ́ fún ìyàjẹ́ kan lórí ìjókòó. Nígbà yẹn people èèyàn ni wọ́n náà enjoy pé rọ́là pa. Èèyàn kan ló ń bèèrè lórí comment section. Wọ́n ní people are enjoying. No problem. What did I enjoy? No problem. No problem. Ọba tí máa múnú eléyìí nìyẹn, eléyìí ò ṣe mú mọ́ nísìn. Ọmọ tí ń mu cold drink. Díẹ̀ ni wọ́n tropical. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé that is how far we can go this morning. Àpàdé later lọ́sàn-án. Ó ní brother wa kan tí mo fẹ́ gbé wá kọ́ wá bá wa sọ̀rọ̀ nípa documentary kan tó ṣe. Tọ́mọ wa bá wa sọ̀rọ̀ lórí fóònù. So bí a later lọ́sàn-án. Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. Mr. Joseph Wumi, that person is a bloody liar. Now we are enjoying the people. What people? People. The people that are all dependent on the diaspora as much as they can. Ṣé tí Davido bá wá sílùú ìnísìn gbogbo ọmọ máa tẹ̀lé lẹ́yìn pàtó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀? Bóyá nǹkan tí Davido bá jáde lọ sóṣòdì báyìí ní tí wọ́n ní jẹ́ kó kọjá àti kó ya pépà
potentially TFCC mú ẹgbẹ́ tó bá dáwó nísìn so máa ṣe discreetly ni akọ̀gbé fún ọ̀kan ni wọ́n dẹ̀ para wọn. We should love him, but we don't need his money when it passed through. A very good morning. Thank you very much. That is the morning breakfast. And maybe we should just let you know this and then we'll come back. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. The difference is. Thank you so much for taking your time to sit back and enjoy our breakfast show, and I hope you've learned one or two things. Summarizing the program, we talked about manufacturing, we talked about security, and I also told you that the UK where I live, with many Nigerians, we are already as well likely to be attacked by terrorists under substantial 5 security level, number 3. So if I replicate that back to Nigeria, 111, okay, and nobody's ready to save your own life because Tinubu from Aragon and near one in Yoruba. Yoruba nation no go back. Atuma pàdé nígbà tí Ọlọ́run bá ní kájọ pàdé. Gbogbo ẹni tó bá ní ìran Yorùbá ò ní kúrò nínú ìdààmú tí wọ́n kó wa sí. A ní ṣépè fún yín, wà fà yín lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Àmọ́ Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ bí mi ṣe máa ń sọ. A máa wojú ara wa when the appropriate time comes. But for now, àkànṣe campaign ni a dẹ̀ ń ṣe awareness láti fi sọ fún gbogbo àwọn ará ilé pé ọ̀rọ̀ election kò lè gbà wálẹ̀, politics in Nigeria kò lè gbà wálẹ̀. Nǹkan tó lè gbà wálẹ̀ ni pé ká sọ fáwọn olóṣèlú pé kó padà wá sílé nínú Nigeria, kájọ bẹ̀rẹ̀ new system, everybody máa wà accountable àtẹ̀mí àtẹ̀yìn. Kò yẹ pé kíyàn kan máa gbádùn, kíyàn kan máa jìyà. Kò yẹ pé kíyàn kan máa gbádùn, kíyàn kan máa sọ pé àwọn tó kù kọ́ wá máa ṣe bàbákẹ́ ìsàlẹ̀, bàbákẹ́ ìsàlẹ̀. We don't need all that in today's 110 million. Sometimes I find it difficult to see where it is, so that I can close the broadcast for 2 hours and 7 minutes. Mo kí ẹ̀yin tàwa lórí Mixlr. Orúkọ mi náà ń pè ní Ọláyẹmí Koiki, tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media. Using this platform to prepare and make ourselves ready for the worst case scenario. Bó o bá believe in prophecy, Nigeria fúnra rẹ̀ gan, ó ti prophesize rẹ̀ pé it's a failed country. Let me first put another one in. And the only thing now we can do is just to allow it to go separately, and we can go and set up things that works for me and that will work for you. But if you say no, you will suffer, and many of my family will suffer as well. But I will not sit back and allow that to happen. And that's why we are doing what we are doing. Thank you so much.